Good evening, friends. Today, Kerala NEET Academy crash course in the third class. Ellaru happy irikkunnu nenikire. Innekku namma edukkapona chapter Oscillation da. My name is Akhil Perooli. Okay. So yesterday, last 2 days, we completed mechanics part by Karthik sir and organic chemistry by Gafur sir. So today we are starting with the chapter Oscillation. Clear? Good evening all once again. So oscillation is one of the important chapter in +1 topic. Clear? So in oscillation, these are the topics that we are going to cover now today: periodic motion, oscillation, SHM, displacement, velocity, acceleration, energy of SHM, simple pendulum, spring mass system, and some numerical questions based on this concept. Clear? So எல்லாரும் ஹாப்பியா இருக்கா? Oscillation is a very simple chapter. നിങ്ങൾക്ക് மேக்ஸிமம் ஸ்கோர் பண்ண முடியும்னு ஒரு சாப்டரான ஓசிலேஷன். சம் டெக்னிக்ஸ், சம் ட்ரிக்ஸ் இதெல்லாமே தெரிஞ்சிருந்தா ஓசிலேஷன் சிம்பிளா படிக்க முடியும். கிளியர்? ஓசிலேஷன்ஸ் எப்படி நம்ம ஓசிலேஷன்ஸிന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എதுக்கு നമ്മൾ മെയിനാ ഫോക്കസ് பண்ணേണ്ടത് ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമുக்கு വേണ്ടി, ഒരു നീറ്റ് എക്സാമുக்கு വേണ്ടി നമ്മൾ മെയിനാ ഫോക്കസ് பண்ணേണ്ട ഒരു ഏരിയ ഇൻ ഫിസിക്സ് ഈസ് how can we solve the questions. That is our main importance. Clear? So first we will start with the topic periodic motion. Clear? Periodic motion. எல்லாருக்குமே தெரியும்ல periodic motion. What is a periodic motion? Periodic motion, the simplest definition of periodic motion is what? It is the motion which repeats in a regular interval of time. That is known as a periodic motion, right? The motion which repeats in a periodic motion. Periodic motion. What is periodic motion? Motion which repeats in regular interval of time. Clear? It's a very simple concept. The motion which repeats in a regular interval of time is known as periodic motion. What are the examples of periodic motion? There are a lot of examples you can see for periodic motions. The simplest example I will say that is our clock. Clock would a hand, நிறைய hands இருக்கு. அதில் செகண்ட் ஹேண்ட்ஸ்னா எப்படி போகும்? 12th ஸ்டார்ட் பண்ணி திரும்பி 12th வரும். எவ்வளோ டைம் எடுக்கும்? ஒரு 12 ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி திரும்பி அது 12 வரணும்னா எவ்வளோ டைம் வேணும்? நீங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ டைம் வேணும். 60 seconds தான் வேணும், ஒரு 1 minute இல்ல. அப்போ அந்த 1 minuteக்கு அப்புறம் ஒரு 60 secondsக்கு அப்புறம் வாட் வில் ஹேப்பன்? அந்த செகண்ட் ஹேண்ட்ஸ் எகெயின் 12 ஸ்டார்ட் பண்ணி திரும்பி 12 தான் வருவேன். ஸோ that motion repeats again. So next 60 seconds again it will come to 12. Next 60 seconds again come to 12. So that motion repeats regularly. Clear? That type of motion is known as a periodic motion. So periodic motion is a motion which repeats in a regular interval of time. Any motion. I will give you another example. Another example is rotation of earth or revolving of earth. Two types of irukku. One revolving of earth around the sun. எவ்வளோ டைம் வேணும்? எவ்வளோ டைமில் அது ரிப்பீட் ஆகுது? 1 year, 365 days. அந்த 365 daysக்கு அப்புறம் what will happen? Again the motion will repeat. So what is the time period of earth that is revolving around the sun? That is 1 year. That is 365 years, right? It's a very simple concept. And earth rotating in its own axis. What is the time period? What is the time period? 24 hours. That is 1 day. 1 day again that process will repeat. So இந்த மாதிரி ஒரு regular interval repeat பண்ண any process that is known as a periodic motion. Clear? இப்போ periodic motion னா இந்த மாதிரி rotation மட்டும் வேணும்னில்ல. இப்போ we can consider another thing that is like oscillation of a simple pendulum. We know simple pendulum concept, right? ஒரு simple pendulum oscillate பண்ணும்போதும் அந்த simple pendulum ஒரு regular interval of time repeat ஆகுது. So that is an example for a periodic motion. Clear? So periodic motion நமக்கு mathematically எப்படி represent பண்ணணும் நோக்கலாம். Okay, it's a very simple concept. F of t plus capital T is equal to F of t. What is capital T? Capital T is nothing but
we already know time period. Capital T is time period. So ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയിരിക്കും f of t plus capital T is equal to f of t. So where capital T is the time period. Time period na is the time taken to repeat the process. And the process repeat பண்ணதுக்கு எடுക്കുന്ന time the time period. Clear? So and the function like for example cos theta or sin theta if you take sin theta. അപ്പോൾ sin theta എപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ആകുന്നത്? അപ്പോൾ ഏതാவது ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കാം sin 0. Sin 0, what is the value of sin 0? 0. Again 0 വരണംനാ the same process repeat ആകണംനാ നമ്മൾ 2 pi add பண்ணிയാ പോതും. Clear? So sin 2 pi. What is the answer of sin 2 pi? Sin 2 pi is again 0. Clear? So that is the process where the process is repeating. Clear? So every periodic function has a time period like this. Okay? Here the angle repeats at an angle 2 pi. That is not the time, that is the angle. The angle repeats at an angle at a value 2 pi. The same property has cos. Cos also repeats at an angle 2 pi. Cos 0 again 2 pi add panniyal same value adikkum plus 2 pi add panniyal again same value adikkum plus 2 pi again same value like that. So the cos theta also or cos omega t also repeats at an angle 2 pi. So that is the period. That is the period in angle. Okay. So from that we can find the time period also divided by omega panniya podum. Clear? Yes. So that is the basic property of a periodic motion, a motion that repeats in a regular interval of time. So we can discuss some common periodic functions. Already I explained sin theta. That is sin theta. What is the angle that repeats? The sin theta repeats at an angle 2 pi. Clear? What is cos theta? Cos theta also repeats at an angle 2 pi. Clear? Then how will you find the time period? How will you find the time period? Time period equation, omega is equal to, we already know omega is equal to 2 pi by t. Correct? Omega is equal to 2 pi by t. Then what is t? T is equal to 2 pi divided by omega. 2 pi divided by omega. So how will you write the time period of these two? So time period of these two is equal to, what is the time period? 2 pi divided by omega. Clear? So the time period of sin theta, time period of cos theta is equal to 2 pi divided by omega. Similarly, we can write the time period of tan theta. Tan theta repeats at an angle pi. Then what will be the time period of tan theta? What is the time period? Time period is equal to pi divided by omega. Time period is equal to pi divided by omega. Clear? So these are the basic properties. So similarly here sin theta, cos theta, tan theta, these all are what? These all are periodic functions. Already theriyadunella graph. It is very simple graph of sin theta. How the sin theta graph works? The sin theta graph is like this, right? 0, 0. Again, inge maximum 90, 180, 2 pi. So this is a periodic function. So it will be like this. So sin theta is an example, or sin graph is an example for a periodic function. Similarly, we have one more graph, that is cos graph. Like cos theta graph, cos theta graph will be like this. This is the graph of cos theta. Here, if you take t or omega t theta. So cos theta graph will be like this. So what is the angle? What is the values? Sin and cos will vary between +1 and -1. +1, -1. Sin, cos all varies in between +1 and -1. Clear? So this is the sin theta graph, cos theta graph. So sin theta, what is the period? 2 pi by omega, time period. And cos theta also 2 pi by omega. Tan theta, what is the time period? Pi by omega. So next I will give you another example. So sin theta we already know. Cos theta 2 pi will repeat agudhu. Tan theta pi will repeat agudhu. Okay, clear? I will give you another example. Okay, fourth one. Let it be sin square theta. What is that? Sin square theta. Sin square na enna varum? Why sin theta repeats at 2 pi? Why sin theta is not repeat as an angle pi? Because ange oru minus sign irukku.
Sin 0 is what? Sin 0 is 0. But sin 90, അല്ലെങ്കിൽ cos എടുക്കാം. Cos 0യുടെ വാല്യൂ എവ്വളോ? Cos 0 is 1. 180 degree add பண்ணியால் இங்கே யார் வரும்? -1 தான் வரும். 180 degree add பண்ணும்போது யார் வரும்? -1 தான் வரும். cos theta വാല്യൂ. ക്ലിയർ? cos theta இங்கே 1 വന്നാൽ இங்கே யார் വരും? -1 தான் വരും. സോ അത് റിപ്പീറ്റ് ആകാതെ, ബിക്കോസ് ഇங்கே 1 ഇരിക്കുന്നത് ഇங்கே വരുമ്പോൾ யாராയി മാറി? -1 தான் ஆகுது. ക്ലിയർ? സോ ஆனா அதோட ஸ்கொயர் எடுத்தால் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கா? இருக்காது. ஸ்கொயர் எடுத்து കഴിഞ്ഞാൽ இந்த மைனஸ் will be cancelled. ക്ലിയർ? சொல்லுന്നത് புரியுதா? ஓகே. அப்ப sin ஸ்கொயர் தீட்டா or cos ஸ்கொயர் தீட்டா எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமே கிடையாது. இந்த மைனஸ் ஃபங்க்ஷன் அங்கே கேன்சல் ஆயிடும். சோ what will be the period? இங்கே 2π எடுக்க வேண்டாம். what will be the period? π எடுத்தால் போதும். why? அங்கே அந்த மைனஸ் கேன்சல் ஆயிடும். புரியுதா? clear? okay, yes. Then what will be the time period? t is equal to pi by omega. Then I will give another thing, cos square theta, same property. Sin square theta, cos square theta, pi. Then what is t? Time period is equal to pi divided by omega. புரியுதா? okay. Next I will give another example. Sin 2 theta cos theta also has this property. എങ്കിൽ ഒരു 2 വന്നു കഴിയുമ്പോൾ 6 is, I will give an example, sin 2 theta. Sin 2 theta വരുമ്പോൾ what will happen? The same property will be there. pi വരുമ്പോൾ already அங்கே ஒரு 2 add ஆகுது, so it will come back here. திரும்பி வருவே, so again 2π எடுக்க வேண்டாம். already அங்கே யார் இருக்கு? ஒரு 2 அங்கே இருக்கு. Then what will be the function? 2π வேண்டாம், அங்கே யாரா வரும்? pi வரும். Then what is t? t is equal to pi by omega. புரியுதா? clear? So these are the functions. These are some examples I write here. okay. Sin theta, cos theta, tan theta, sin square theta, cos square theta, sin 2 theta. Similarly you can write cos 2 theta. You can write what is pi, what is the time period? Time period is equal to pi divided by omega. okay. These concept we will sometimes apply in questions. That is why I write here. okay. These are the time period of some common trigonometric functions, right? So these all are what? These all are periodic functions. These all are periodic functions. That is why I write this property here. Clear? So these are the time period of this function: sin theta, cos theta, tan theta, sin square theta, cos square theta, sin 2 theta, cos 2 theta. പുരിയുതാ? ഞാൻ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കട്ടോ. I will give you another example. okay. e raised to x. okay. இல்லைனா ஒரு exponential function. That's an example of an exponential function. இல்லைனா omega t. ഇതെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ e raised to t or log x or log t, log x, இந்த மாதிரி function like exponential function, logarithmic function. இந்த t വരുന്ന function omega t, omega square, t square, இந்த மாதிரி functions. இந்த மாதிரி functionsന്റെ period என்ன கிடைக்கும் നമുക്ക്? period கிடைக்குமா இல்லையா அது ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணணும். period கிடைக்கணும்னா என்ன வேணும்? this should be a periodic function. That should be a periodic function. നമ്മൾ മുன்னாடி சொன்ன sin theta, cos theta, tan theta இதுக்கெல்லாம் എന്ത് இருக்கு? ஒரு periodic nature இருக்கு இல்ல? ஆனா இந்த e raised to x ന് periodic nature இருக்கா? கிடையாது. இந்த x ന്റെ വാല്യൂ അല്ല இந்த ടൈമിന്റെ വാല്യൂ അത് ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ that will not come back to the initial state, or that the process will not repeat, the values will not repeat again. അത് ഇൻക്രീസ് ആയി പോകും. ഇങ്ങ x യുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ഇൻക്രീസ് ആയി കൊടുത്താൽ what happens to e raised to x? It is increasing, that will be an exponential graph. So the values are increasing, that is not repeating. Then that is not what? That is not a periodic function. That is not a periodic function. The same property has omega t. Periodic function கிடையாது. e raised to t already சொல்லிருக்கு, exponential, not a periodic function. log x, log t, periodic function கிடையாது. omega square, t square, periodic or not? Not periodic. So these are not periodic function. So if these functions are there in options, there is no need to think about the time period, because there is no time period, because that is not even a periodic function. Not periodic. That are not periodic functions. Clear? ഇതൊന്നുമേ യാര് கிடையாது, periodic functions கிடையாது.
Okay, next I will give you another example. Next I will give you a combination. How will you find if a combination is come? How will you take the periodicity? Sin theta is periodic, right? What is the period of sin theta? In angle, it is 2 pi, correct? Time period is equal to 2 pi by omega. We already discussed here. Clear? That we already discussed, right? So next, I will give a combination of sin theta and cos theta. Clear? Or function. For an example, if question is come like this, sin theta plus cos theta. What is the function? Sin theta plus cos theta. Already നമുക്ക് തെരിയും sin theta എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണത് പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് பண்ணிட்டது sin theta is a periodic function. cos theta யாரு periodic function தான். இதோட பீரியட் சொல்லு. இதோட ஆங்கிள் எவ்வளோ இருக்கு 2 pi. இதோட ஆங்கிள் எவ்வளோ பீரியட் ரிப்பீட் ஆகுது. இந்த ப்ராசஸ் ரிப்பீட் ஆகுது. வேல்யூஸ் 2 pi ரிப்பீட் ஆகுது. அப்போ இந்த மாதிரி காம்பினேஷன் பண்ணா நம்ம என்ன செய்யும்? வாட் இஸ் த பீரியட் ஆஃப் sin theta plus cos theta? ஒண்ணுமே வேண்டாம். there is a simple technique. You just take the LCM. அதோட LCM எடுத்தா போதும். LCM. What is the LCM of 2 pi and 2 pi? 2 pi and 2 pi உட LCM is again 2 pi. Clear? Okay va? Then what is the time period? Time period has no variation. 2 pi by omega. Time period is again 2 pi by omega. Clear? Okay. Then I will give another example. Okay. I will give another example. Sin theta plus cos 2 theta. Sin theta plus cos 2 theta. இப்படி தந்தா first what you have to check. என்ன செக் பண்ணணும் first? இது periodica. Yes, this is periodic sin theta or sin omega t. This is sin omega t. Theta means omega t. This is cos 2 omega t. Sin omega t, cos 2 omega t. Sin omega t യുടെ പീരീഡ് എവ്വളോ? Sin omega t യുടെ പീരീഡ് എവ്വളോ? നമ്മൾ ഓൾറെഡി சொல்லியிருக்கு 2 pi. இதோட പീരീഡ് എവ്വളോ? இதோட പീരീഡ് എവ്വളോ? Sorry, pi. So this is 2 pi. இதோட പീരീഡ് pi ആണ്. Now time period angle repeats in 2 pi and pi. Then sin theta plus cos theta, what is the LCM of these two? When you take the LCM, we will get 2 pi again. Clear? So what is the time period? Time period is equal to 2 pi divided by omega again. So when you take the function combination, what is the method? Function combination എടുക്കുമ്പോൾ என்ன method use பண்ணണം? രണ്ടുടെയും LCM தான் എടുക്കണം. Clear? LCM should be taken. Clear? So that is the method. So functions நம்ம இவ்வளோ சொல்லியிருக்கு. இது எல்லாமே எந்த functions ആണ്? Periodic functions ആണ്. What is a periodic function? Periodic function will repeat in a regular interval of time. What is that regular interval? That is simply known as time period. After time period, the value will repeat. Clear? அப்படி repeat ஆகாத functions നമ്മൾ சொல்லியிருக்கு അല്ലേ? யாரா? Exponential, log, omega square, t square. இந்த மாதிரி functions repeat ஆகுமா? ஆகாதுனா that is periodic or not periodic? Not periodic. There is no need to think about that. You can just take it as that is not a periodic function. There is no need to think about the time period. Is it clear? Okay va? Clear ah? So this is the process of periodic function. So that is the basic thing of the chapter that we already discussed. That is the periodic motion concept. Okay, clear? Without the doubt irika ellarku? It's a simple concept, but that is the base of the chapter, periodic function. In the periodic motion da நம்ம பாக்கி எல்லாமே repeat ஆகுது. Next process யாரு? Oscillation தான். அப்ப periodic motion கரெக்டா தெரிஞ்சா நமக்கு யாரை தெரியும்? Oscillations தெரியும். Okay, so periodic motion, what is a periodic motion? A motion which repeats in a regular interval of time. Clear? So different examples நான் சொல்லியிருக்கேன். Yesterday நான் என்னோட interval ஒரு example சொல்லியிருக்கேன். இல்ல என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லியது? ஒரு இடத்துல ஒரு டனல் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஒரு மேன் அந்த டனல்ல ஜம்ப் பண்ணியால் வாட் வில் ஹேப்பன்? இப்போ இந்தியாவில் இருக்கு. இந்தியன் ஒரு டனல் கிரியேட் பண்ணி எங்கே வரைக்கும்? யூஎஸ் வரைக்கும், அமெரிக்கா வரைக்கும் ஒரு டனல் நான் கிரியேட் பண்ணி அந்த டனல்லேக்கு நான் ஜம்ப் பண்ணி
அந்த டனல்லேக்கு ஜம்ப் பண்ணியால் வாட் வில் ஹேப்பன் சொல்லி இருக்கு. அந்த கியூரியோசிட்டி ஆல்ரெடி அங்கே இருக்கு. தட் வி வில் டிஸ்கஸ். ஓகே, வெயிட். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொல்ல போறது நெக்ஸ்ட் டாபிக். தட் இஸ் நத்திங் பட் அவர் சாப்டர்ന്റെ நேமே அதுதான், oscillation. So that is a very important topic, oscillation. But that is very simple. We know the basic definition of an oscillation. எல்லாருக்குமே தெரியும். What is the basic definition of an oscillation? Oscillation basic definition என்ன சொல்லடோ, எல்லாருமே சொல்லு. What is the basic definition of oscillation? Okay, oscillation na enna oru to and fro motion da, right? Oscillation. Oscillation simple ah ellarkum theriyuna oru definition undu. What is the definition? To and fro motion. To and fro motion. To and fro motion. Ella to and fro motion oscillation aano? That is my question. Okay, ellarkume theriyuna oru saanana to and fro motion. Ipo naan idu ippadi oru saanam oscillate aagum. Clear? Is that a to and fro motion? Or is that an oscillation? To and fro da, inge irukku inge oscillate aagudhu. Okay, ഞാൻ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഒരു ബോൾ എർത്തിലേക്ക് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ബൗൺസ് ആക്കണം. നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ചിന്ന വയസ്സിലെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ, அந்த ப்ராசஸ். ബോൾ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ബൗൺസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ബോൾ ഇങ്ങനെ ബൗൺസ് ആവും, അங்கே ഇത് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ആകും അല്ലേ. அந்த ப்ராசஸ் will repeat, ടൈമിനനുസരിച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ആവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ, പീരിയോഡിക് പ്രോസസ് தான் അല്ലേ. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഓസിലേഷൻ. യെസ്, അത് ഓസിലേഷൻ கிடையாது. That is the main thing. Clear? அப்போ ஓசிலேஷன் வரணும்னா எல்லா டு அண்ட் ஃப்ரோ மோஷனும் சும்மா நமக்கு ஓசிலேஷன் சொல்ல முடியாது. ஸோ ஓசிலேஷன் ஏதோ கண்டிஷன் இருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் த கண்டிஷன் ஆஃப் ஓசிலேஷன்? ஓசிலேஷன் சொல்லும்போது நம்ம പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ദ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലം or a spring is oscillating. That is an example of a normal physics. In the language of physics, we can call it as an oscillation. How a simple pendulum oscillates? That is an oscillation of a simple pendulum. அப்ப சிம்பிள் பெண்டுலம் ஓசிலேட் பண்ணுவோம். வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் தேர்? அங்கே ஒரு ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் இருக்கு, அங்கே ஒரு இலாஸ்டிசிட்டி இருக்கு. யாருக்கு? அந்த மீடியத்துக்கு ஒரு இலாஸ்டிசிட்டி இருக்கு. வாட் இஸ் எ ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ்? ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் இஸ் சிம்பிள் திங். நம்ம elastic restoring force. What is elastic restoring force? When you pull a body like this, when you release it, it will come back to the initial state. Clear? So that is known as the, and the force developed inside is known as the restoring force, right? So அங்கே ஒரு restoring force இருக்கு. அந்த restoring forceனால the body will come back to the initial state. Clear? So that type of oscillation. அப்படி இருக்கிற ஒரு oscillations ആണ് നമ്മുടെ இந்த oscillation. இப்போ சும்மா எல்லாத்துக்கும் எல்லா டு அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் ஓசிலேஷன்ஸ் கிடையாது. இப்போ நான் சும்மா என்னோட ஹேண்ட் இப்படி மூவ் பண்ணியால் அது ஓசிலேஷனா? கிடையாது, ஓசிலேஷன் கிடையாது. கிளியர்? ஒரு சிம்பிள் பெண்டுலம் மூவ் ஆகுது, அங்கே யார் இருக்கு? அங்கே ஒரு ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் இருக்கு. இட் இஸ் கமிங் பேக் டு தி இனிஷியல் ஸ்டேட் அண்ட் இட் இஸ் ஓசிலேட்டிங். ஸோ தட் இஸ் an எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஓசிலேஷன். கிளியர்? அப்போ ஓசிலேஷன்னா கண்டிப்பா யார் ஆகணும்? பீரியோடிக் மோஷன் ஆகணும். ஓசிலேஷன்னா கண்டிப்பா யாரானும்? periodic motion. ஆனா எல்லா periodic motion oscillation ஆனோ? All periodic motions are not oscillatory motions. We have a simple example, that is second hands or hands of clock. Second hands எப்படி மூவ் ஆகுது? periodic தான். நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கு. What is the time period of a second hand? 60 seconds தான். 60 செகண்ட்ல அந்த process complete again repeats, moves like that, right? So another thing, earth is revolving around the sun. What is the time period? 365 days or 1 year. Okay, simply we can call it as 1 year. And the 1 year process repeat agudhu, so that is periodic, but that is not oscillatory. There is no to and fro motion. But to and fro motion some cases il namukku irundhalum, that is നമ്മുടെ ball bouncing case. அங்கே நான் சொல்லி அது normal, யாரு கிடையாது, oscillation கிடையாது. So that is the ball bouncing is an important concept. Clear? எல்லாமே periodic motions, all periodic motions are not an oscillatory motion. But
all oscillatory motion should be periodic. All oscillatory motion should be periodic. That's a very important point. That's a basic point, but that is very important. All oscillations are periodic. All oscillations are periodic, but all periodic motions are not oscillatory. All oscillations are periodic, but all periodic motions are not oscillatory. നമുക്ക് തെരിയും എക്സാമ്പിൾ നിറയെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചൊല്ലിയിരിക്കും. Clear? So oscillations കുറിച്ച് that is the concept of oscillation. അപ്പോൾ oscillationsന്റെ വേറൊരു പ്രോസസ് ഞാൻ ചൊല്ലാം. Another example of oscillation. Clear? Spring motion. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തെരിയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇതാ, the concept of spring. വർക്ക് എനർജിയിൽ പഠിക്കുന്നത് ഹുക്സ് ലോ ഇതെല്ലാമേ വെച്ച് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തെരിയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് താ സ്പ്രിംഗ് മോഷൻ. ഓക്കെ, വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, സ്പ്രിംഗ് spring. Okay. Spring we already know. Adu enna property irukku? Elastic property irukku. Spring has elastic property already. Here, so if you pull the spring like this, if you extend the spring like this, it will come back to the initial state. If you release it, it will oscillate like this. So that is an example of oscillation. Ange elasticity irukku. So that is an oscillation. Clear? സോ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു ലിക്വിഡ് കോളം, ഒരു യൂട്യൂബ് ലിക്വിഡ് കോളത്തിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് ഓസിലേറ്റ് ആകുന്നത്, ഇപ്പടി ഓസിലേറ്റ് ആയാൽ അതെല്ലാം ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ. ഇതെല്ലാമേ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എക്സാമ്പിൾ. അവിടെ എല്ലാം ആരിருக்கு? പിന്നെ ഞാൻ ചൊല്ലിയ ദ മെയിൻ എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം കൺസെപ്റ്റ്. ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം. സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഓസിലേറ്റ് ആകുമ്പോൾ അങ്ങേ ഒരു റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇരിക്ക്, ഒരു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ഇരിക്ക്. It will be like this. So that is an example of oscillatory motion. So simple pendulum is another example of oscillatory motions. These are the examples of நிறைய examples இருக்கு. And one more ஒரு curiosity develop ചെയ്യുന്ന ഒരു questions நான் already அங்கே pendingல வெச்சிருக்கு, the jumping through the tunnel, that I will explain. Okay, so these are oscillatory motions. അപ്പോൾ ഒരു oscillatory motion നമുക്ക് വേണമെന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാ റെപ്രസെന്റ് பண்ண முடியும். oscillatory motion வேணும்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனா ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியும். அது எப்படின்னா சொல்லலாம். Clear? Wait. Okay. Okay, listen. F is proportional to minus x. ഇത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തരും, ഹുക്സ് ലോ ആണ് അല്ലേ. എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ എക്സ്. സ്പ്രിങ്ങുടെ കേസിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിരിക്കും. എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ എക്സ്. ഇത് ആരുടെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്? സ്പ്രിങ്ങുടെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കും എഫ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു മൈനസ് എക്സ്. അത് സ്പ്രിങ് ആണ്, സ്പ്രിങ് ഇലാസ്റ്റിക് ആണ്. സ്പ്രിങ് ഓസിലേഷൻ ഇരിക്കും, എൻ ഓസിലേഷൻ ഇരിക്കും, ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ഇരിക്കും. സോ സ്പ്രിങ് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് f is proportional to minus x whole raised to n. Okay,
F is proportional to minus x whole raised to n. So இது already நான் சொல்லியிருக்கு. This is oscillatory. The oscillation தான். Okay, that is already an oscillation. But F is proportional to minus x raised to n. In the minus sign, என்ன represent பண்ணுது? What is that minus sign means? What is that minus sign? In physics, normally, we proportionality minus use பண்ணும். What is the meaning of that minus? Restoring the, this is coming opposite direction. So restoring force, நம்ம spring னை இப்படி extend பண்ணியால் spring restoring force எப்படி develop ஆகும்? In the opposite direction தான் develop ஆகும் restoring force. That is this minus represents. அந்த மைனஸ்னா அந்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல தான் அந்த ஃபோர்ஸ் டெவலப் ஆகும்னா மீனிங். ஓகே, அப்போ எஃப் ப்ரப்போர்ஷனல். அப்போ எப்பவுமே அந்த ஓசிலேஷன் ஒரு மைனஸ் அங்கே வேணும். நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், அப்படி ஒரு ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் இருக்கு. நான் அங்கே எப்பவுமே யார் வேணும்? ஒரு மைனஸ் சைன் வேணும். இப்போ ഞാനൊരു ഫോഴ്സ് இங்கே கொடுத்துருக்கு. அந்த ஃபோர்ஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் டு என்ன கொடுத்துருக்கு? மைனஸ் எக்ஸ் ரேஸ் டு n എന്ന് கொடுத்துருக்கு. மைனஸ் எக்ஸ் ரேஸ் டு n എന്ന് கொடுத்துருக்கு. அப்போ அந்த n இங்கே மைனஸ் சஸ்டெயின் பண்ணணும்னா அந்த என்னோட வேல்யூ என்ன வரணும்? n ஓடு நம்பர் தான் வரணும். கரெக்டா? ஓடு நம்பர் தான் வரணும். ஈவன் நம்பர் வந்தால் வாட் வில் ஹேப்பன்? மைனஸ் எக்ஸ் ரேஸ் டு 2, மைனஸ் எக்ஸ் ரேஸ் டு 2னா அந்த மைனஸ் போயினா அங்கே ரீஸ்டோரிங் போய். ஸோ அங்கே என்ன ஓடு நம்பர் வந்தா கண்டிப்பா that will be an oscillation. That will be an oscillation. புரியுதா? கிளியர் ஆனோ? செட்டு. ஓகே, ஸோ oscillations இந்த கான்செப்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷனா வச்சு நமக்கு சிம்பிளா சொல்ல முடியும். F is proportional to minus x raised to n. அந்த n odd number வந்தப்போ 1, 3, 5, 7, 9. Okay, clear? Okay, set. So that is an odd function. So if n in the value odd da, then that will be an oscillatory function. Clear? That will be an example of oscillation. அப்போ n க்கு 2 வந்தாலோ, n even வந்தா oscillation ஆனோ அல்லையோ? Not an oscillation. Oscillation சொல்ல முடியாது. So function wise you can easily say like that. Clear? So that is the representation of an oscillatory motion. புரியுதா? ஓகேவா? கிளியரா? Yes. So next நமக்கு என்ன சொல்லணும்? ஹார்மோனிக் மோஷனை பற்றி சொல்லணும். அப்போ நம்ம என்ன எல்லாம் படிச்சிருக்கு? நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கிறது என்ன எல்லாம்? ஆல்ரெடி ஓசிலேஷன், பீரியோடிக் மோஷன் படிச்சு. Periodic motion means what is periodic motion? നമ്മൾ இந்த ചാപ്റ്റർ இந்த സെക്ഷൻ முடியும் போது ഓസിലേഷൻസിന്റെ ഫുൾ ടോപ്പിക്സും இந்த ഇവളോ ഇരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് எல்லாமே படிச்சிட்டு தான் போணும். வித் ஃபுல் இக்குவேஷன், வித் ஃபுல் கான்செப்ட். The concept is more important. இக்குவேஷன் யாருக்குமே பை ஹார்ட் பண்ண முடியும், பட் கான்செப்ட் தெரிஞ்சு தான் அந்த இக்குவேஷன் படிக்கணும். புரியுதா? அப்பதான் பிசிக்ஸ் கரெக்டா நீங்க क्वेश्चन சால்வ் பண்ண முடியும். நமக்கே தெரியும், ஒரு நீட் எக்ஸாம் എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ போர்டு எக்ஸாம் மாதிரி கிடையாது. அங்கே क्वेश्चंस தான் இருக்கு, நியூமரிக்கல் தான் இருக்கு. நியூமரிக்கல் சால்வ் பண்ணனா சும்மா ஒரு இக்குவேஷன் பை ஹார்ட் பண்ணி போயா தெரியாது, உங்களுக்கு முடியாது, சால்வ் பண்ண முடியாது. அப்போ நியூமரிக்கல் சால்வ் பண்ணணும்னா யாரு வேணும்? நல்ல அந்த கான்செப்ட் தெரியணும். கான்செப்ட் எப்படி தெரியணும்? அந்த கொஸ்டின் செய்யணும் அளவுக்கு அந்த மேத்தமேட்டிக்கல் அப்ரோச் கரெக்டா தெரியணும். அந்த அளவில் அந்த கான்செப்ட் தெரியும்போதா பிசிக்ஸ் சிம்பிளா நீங்க சால்வ் பண்ண முடியும். அப்பதான் இட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். when physics is interesting, everybody says physics கொஞ்சம் டஃப்பா தான் இருக்கு சார், நீட்டு கிடைக்க நீட்டு பாக்கியெல்லாம் பரவாயில்ல சார், பயாலஜி ஓகே, கெமிஸ்ட்ரி ஒரு பரவாயில்ல சார், பட் பிசிக்ஸ் கொஞ்சம் டஃப்பா தான் இருக்கு. நிறைய பேர் கேட்கணும் கேள்விதான், வை பிசிக்ஸ் டஃப்? அந்த கான்செப்ட் கரெக்டா புரிஞ்சு படிச்சா பிசிக்ஸ் டஃப் கிடையாது. அந்த ப்ராப்ளம் செய்யறதுக்கு வேண்ட கான்செப்ட், தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். சும்மா ஏதாவது பை ஹார்ட் எல்லாம். இப்போ to and from oscillation is a to and from motion, அது யாருக்குமே சொல்லலாம். அதல்ல നമ്മൾ இப்போ சொல்லியது. பீரியாடிக் மோஷனே மோஷன் விச் ரிப்பீட்ஸ் இன் எ ரெகுலர் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம், அது மட்டும் அல்ல கான்செப்ட். நம்ம இப்போ சொல்லியது வாட் இஸ் பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன், எப்படி மேத்தமேட்டிக்கலி அந்த பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷனை ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ஸ்டடி பிசிக்ஸ். தென் பிசிக்ஸ் இஸ் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங். நமக்கு ரியல் லைஃப் போயிட்டு கனெக்ட் பண்ண முடியும். அப்பதான் கொஸ்டின் பார்க்கும்போது எனக்கு தெரியும். ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கும்போது தெரியணும் அந்த கொஸ்டின் எந்த சாப்டர்னு, எந்த போர்ஷன், எந்த மெத்தட் வச்சால் அந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண முடியும். இப்போ கொஸ்டின் நம்ம சால்வ் பண்ணி ஆகும்போது வாட் வில் ஹேப்பன்? ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரியும் இது அந்த சாப்டர், இந்த ஏரியா, இந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின், இந்த இக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணணும். அந்த இக்குவேஷன் பை ஹார்ட் படிக்கல கிடையாது, அது யாருக்குமே முடியும். ஆனா அந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சு அந்த இக்குவேஷன் படிக்கணும். அப்போதான் கொஸ்டின் ட்விஸ்டா கேட்டா நீங்களோட மைண்டும் ட்விஸ்ட் ஆகும். புரியுது? திஸ் இஸ் எ ஸ்கில், இட்ஸ் எ ஸ்கில். ஓகே, இப்போ டிரைவிங் நீங்க சும்மா ஒரு தியரி கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணியா டிரைவிங் பண்ண முடியுமா?
ஸ்விம்மிங் கிளாஸ் சும்மா ஒரு தியரி கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண முடியுமா? ஸ்விம்மிங் எல்லாமே படிச்சுட்டு ஒரு ஸ்விம்மிங் கிளாஸ்ல போயிட்டு அந்த ஹேண்ட் இப்படி எடுக்கணும், இந்த ஹேண்ட் அப்படி எடுக்கணும், லெக் இப்படி மூவ் பண்ணணும், எல்லாமே പഠിച്ചു അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ബോർഡ് എല്ലാം സെറ്റ് നിങ്ങളെ എടുത്ത് ഒരു റിവറിലേക്ക് ഇടുന്നു. You are jumping into a river after a theoretical class of swimming. What will happen? What will happen? அப்பதா புரிஞ்சது. அப்ப அங்கே படிச்சது அல்ல, வேற எந்த ஒரு டெக்னிக் அங்கே இருக்கு. So that is a skill. So problem solving is also a skill. So problem எப்படி அந்த ஸ்கில் டெவலப் பண்ண முடியும்? ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி தான் ஆகணும். அப்ப அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணதுக்கு வேண்ட டெக்னிக்ஸ் அதுதான் படிக்கணும். அதுதான் நமக்கு நீட்டுக்கு தேவையாயிருக்கு. சும்மா பிசிக்ஸ் சும்மா தியரி அது இது அப்படி கிடையாது. அந்த ப்ராப்ளம் அப்ரோச், ப்ராப்ளமேட்டிக் அப்ரோச், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் பிசிக்ஸ். தென் ஓன்லி யூ கேன் ஈஸிலி ஸ்டடி பிசிக்ஸ். கிளியர்? ஓகே. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லி இருக்கு த பீரியாடிக் மோஷன், த ஆசிலேஷன். நெக்ஸ்ட் யாரு? நம்மளோட மெயின் டாபிக் ஆஃப் தி சாப்டர், ஒன் ஆஃப் தி மெயின் டாபிக். வாட் இஸ் தட்? SHM. What is HHM? Simple harmonic motion. What is that? Simple harmonic motion. அப்ப இதுக்கெல்லாம் கனெக்ஷன் இருக்கு, ஸ்மால் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. இப்ப நம்ம பீரியாடிக் மோஷன் சொல்லி, ஓசிலேஷன் சொல்லி, நெக்ஸ்ட் சொல்ல போறது யாரு? சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் சொல்ல போறேன். இப்போ சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன். ஓகே, வாட் இஸ் a simple harmonic motion? Okay, SHM. Simple harmonic motion. Okay. Simple harmonic motion. So first we have to do this term. Why it is known as a simple harmonic motion? சும்மா கிடையாது, இந்த நேமுக்கெல்லாம் மீனிங் இருக்குல்ல. சிம்பிளா, சிம்பிள் ஹார்மோனிக், ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் அப்படி இருக்கு. சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன். கிளியர்? சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன். So what is a harmonic motion? ஹார்மோனிக் மோஷனா நமக்கு சிம்பிள் ஆயிட்டு சொல்லலாம். நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம அந்த பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் எடுத்தப்போ சொல்லிய ரெண்டு மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ். வாட் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்? சைன் ஃபங்க்ஷன், கோஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ். அது டபுளி பீரியாடிக்னு சொல்லுவேன் ஆக்சுவலா. அந்த அளவில் நமக்கு வேணும். ஆனால் டபுளி பீரியாடிக்னா தட் இஸ் பீரியாடிக் இன் டைம் as well as பீரியாடிக் இன் வேவ் லென்த். இப்படி சொல்லுவேன். டைம் பீரியடு, சைன் தீட்டா, கோஸ் தீட்டா, தட் இஸ் டபுளி பீரியாடிக். ஒரு ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்பவுமே டபுளி பீரியாடிக் ஆയിരിക്കും. அப்ப டான் தீட்டாக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. தட் இஸ் நாட் டபுளி பீரியாடிக். அது டைமிலும் வேவ் லென்த்திலும் பீரியாடிக் கிடையாது. டைமில் பீரியாடிக் தான், ஆனால் வேவ் லென்த் பீரியாடிக் கிடையாது, டபுளி பீரியாடிக் கிடையாது. அதுதான் அது ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று. சிம்பிளா நமக்கு ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம் அது எல்லாமே விடு. சிம்பிளா ஒரு ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம்? சைன் தீட்டா, கோஸ் தீட்டா ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்சு ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியும். புரியுதா? ஸோ ஹியர் இட் இஸ் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன். சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன்னா சிம்பிள், அங்கே ஒரு டேர்ம் இருக்குல்ல, சிம்பிள். நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லி இருக்கு ஹார்மோனிக் மோஷன் இது எல்லாமே ஓசிலேஷன் பாட்டு தான். அப்போ நம்ம ஓசிலேஷன் ஆல்ரெடி சொல்லி, பீரியாடிக் மோஷன் சொல்லி, அப்போ நம்மளோட காரியம் சொல்லி ஓசிலேஷன்லேக்கு வந்தப்போ all periodic motions are not oscillatory. ஆனா all oscillatory motions are periodic. அப்போ ஓசிலேஷன் நடக்கணும்னா அங்கே ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் வேணும். அது ஆல்ரெடி நான் சொல்லி இருக்கு இல்ல, ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான் அங்கே ஒரு ஓசிலேஷன் நடக்கும். அப்போ ഈ சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் again நம்ம டெப்த்லேக்கு போவோம். again we are going into depth. சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன்னா சிம்பிள் நம்ம படிச்ச ஒரு ஸ்ப்ரிங்கோட இக்குவேஷன் நான் இங்க எழுதா. நீங்க ஆல்ரெடி தெரியும்னா நம்ம ஆல்ரெடி எழுதி இருக்கீங்க. F is proportional to minus x. ஒரு ஸ்ப்ரிங் ஆசிலேட் பண்ணும்போது இந்த இக்குவேஷன் ஹுக்ஸ் லா வச்சுட்டு நம்ம சொல்லுது இல்ல, F is proportional to minus x. What is the meaning? What is that minus means? And the minus means the restoring force. இல்ல, if you ஸ்ப்ரிங்கை இப்படி வலிக்கும்போது restoring force எப்படி டெவலப் ஆகும்? நம்ம ஸ்ப்ரிங் ரிலீஸ் பண்ணும்போது the spring will come back to the initial position. அப்படி பொசிஷன் வரணும்னா ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் ஸ்ப்ரிங்குக்குள்ளே எப்படி டெவலப் ஆகணும்? opposite direction of applied force ആണ്. So that is the minus. നമ്മൾ ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கு ஓசிலேஷன் சொல்லியிருக்கோம். அந்த மைனஸ் ரெப்ரசன்ஸ் that. ஆனா ஓசிலேஷன் നമ്മളൊരു ടേം ഇங்கே പറഞ്ഞിരുന്നു, റേസ് ടു മൈനസ് n വെച്ച് சொல்லிയിരുന്നു. ஓசிலேஷன் ஆகணும்னா என்னோட வேல்யூ ஓடு வரணுமா ஈவன் வரணுமா? நீங்களே சொல்லி நம்ம நிறைய வாட்டி சொல்லி
ஓசிலேஷன் ஆகணும்னா என்னோட வேல்யூ என்ன வரணும்? என்னோட வேல்யூ ஓடு. என்னோட வேல்யூ ஓடு ஃபங்க்ஷன் வந்தால் அது ஓசிலேஷன் தான். ஆனா சிம்பிள் ஹார்மோனிக்னா என்னோட வேல்யூ 1 மட்டும். ஓடுதான், ஆனா ஓடுல எல்லாமே கிடையாது, 1 மட்டும். So that is the simplest equation. F is proportional to minus x. What is that? Simple harmonic motion. Clear? Simple harmonic motion. அப்போ simple harmonic motion is oscillatory or not? சிம்பிளா நமக்கு சொல்ல முடியும். n-க்கு ஓடு வேல்யூ வந்தா எல்லாமே யாரான oscillation தான். அப்ப n-க்கு 1 கொடுத்தா அது ஓடு ஃபங்க்ஷன் தானே, ஓடு வேல்யூ தானே. அப்ப n-க்கு 1 கொடுத்தா that is oscillatory தான். பட் n-க்கு 1 கொடுத்தா மட்டும்தான் that is simple harmonic motion. So F is proportional to minus x. That is the perfect what? Simple harmonic motion. SHM. Very important topic. Simple harmonic motion. So நமக்கு என்ன சொல்லலாம்? நம்ம முன்னாடி ஒரு டெஃபினிஷன் சொல்லி இருக்கு. அந்த சேம் டெஃபினிஷன் ஒன்னு உள்டா இங்க சொல்லலாம். முன்னாடி எப்படி சொன்னேன்? All periodic functions are oscillatory. அப்படி கிடையுமா? கிடையாது. All oscillatory functions are periodic. But all periodic functions are not oscillatory. The same type of ஒரு definition இங்கே சொல்லலாலோ, connecting oscillation and simple harmonic. All oscillations are not simple harmonic. கிடைக்குமா? f raised to minus x raised to 3 இங்கே கொடுக்கு n-க்கு. n-க்கு 3 கொடு. யாரு கிடைக்கும்? oscillation தான். ஆனா அது சிம்பிள் ஹார்மோனிக் கிடையாது. அப்ப n-க்கு 1 மட்டும் பண்ணால் மட்டும்தான் அது சிம்பிள் ஹார்மோனிக். அப்போ எல்லா சிம்பிள் ஹார்மோனிக், all simple harmonics are oscillation, but all oscillations are not simple harmonic. Simply you can say like this. என்னோட வேல்யூ செக் பண்ணியா போதும். அப்ப எல்லா oscillations சிம்பிள் ஹார்மோனிக் கிடையாது. அதான் இதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு, சிம்பிள் ஹார்மோனிக். ஹார்மோனிக் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கு, அந்த சைன் ஃபங்க்ஷன், காஸ் ஃபங்க்ஷன் காம்பினேஷன் எல்லாம் வச்சு சிம்பிளா ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன். The combination of sin and cos you can write a harmonic function. That is doubly periodic. நான் சொல்லியிருக்கு, சைன் ஃபங்க்ஷன் காஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் doubly periodic. tan y வரல, அது doubly periodic கிடையாது. அது ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான். ஆக்சுவலி ஹார்மோனிக்னா doubly periodic. doubly okay, നമുക്ക് വേറെ ഒരു കേസ് നോക്കാം. We can discuss another case. So SHM ഉടെ basic equation നമുക്ക് കിടച്ചു. What is the equation? F proportional to minus x, F is equal to minus kx. Perfect. SHM. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்ன பண்ணா இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி தெரியுமா? ஸ்ப்ரிங்கோட ஓசிலேஷன், ஒரு ஸ்ப்ரிங் மாஸ் சிஸ்டம் இல்லை ஒரு ஸ்ப்ரிங்கோட ஓசிலேஷன், ஒரு ஸ்ப்ரிங்கில் இப்படி ஒரு மாஸ் கனெக்ட் பண்ணி அந்த மாஸ் நம்ம புல் பண்ணி அப்போ ஸ்ப்ரிங் மாஸ் சிஸ்டம் எடுத்து കഴിഞ്ഞാൽ that should be what? An example of SHM. That should be an example of SHM. Clear? SHM ന് വേറെ എക്സാമ്പിൾ இருக்கு. F proportional to minus x വരുന്ന any process is SHM. ക്ലിയർ? സിമ്പിൾ പെൻഡുലം, ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഒരു സിമ്പിൾ കാണാം. സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ, സിമ്പിൾ പെൻഡുലം അനദർ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഒന്ന് ഞാൻ சொன்னேன், സ്പ്രിങ്ങുടെ ഓസിലേഷൻ ഈസ് ആൻ പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ. വേറൊരു കേസ്, വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അനദർ എക്സാമ്പിൾ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം. ക്വസ്റ്റ്യൻ 2 ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു സിമ്പിൾ പെൻഡുലം. Small oscillations of simple pendulum is SHM. A point വളരെ important ആണ്. That point is very important. Small oscillations of simple pendulum. എല്ലാ ഓസിലേഷൻസും கிடையாது. The small oscillations, നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ some questions കാണാം, which of the following is not a simple harmonic or simple harmonic like அப்படி കാണാം. അപ്പോൾ small oscillations, இப்போ ഒരു simple pendulum വെച്ചു அதோட கொஞ்சம் small oscillations எடுக்கும்போது that is simple pendulum. Okay, so I will give one more picture.
This is a simple pendulum. ഒരു bob அங்கே இருக்கு. So it is oscillating to and from motion. Already சொல்லியிருக்கு. SHM simple harmonic motion compulsory it will be oscillatory. அப்ப அங்கே ஒரு elastic nature இருக்கு. அப்ப it will come back to the initial position. இங்கே போகுமே திரும்பி வருமே. Clear? So ഈ positions நல்ல ஒரு name இருக்கு. That is very important. The basic property of oscillation. This position that is in the starting இங்கே இருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் எங்கே வேணாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணா இங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணா இங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணா இங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணா that is not a problem. Anyway நான் இங்கே இருந்து இங்கே நேம் கொடுத்திருக்கு அந்த நேம் தான் mean position. It is known as mean position. So இந்த பொசிஷன் நமக்கு என்ன விളിക്കാം mean position விളിക്കാം. அதுக்கு unknown name இருக்கு equilibrium position. Equilibrium position. Why equilibrium? அங்கே net force 0 தான் வரும். I will explain that. Okay. So here there is a mean position. Here it moves here. This is extreme position. What is this? Extreme position. இப்போ ஒரு pendulum தான் இது oscillate ஆகுது எப்படி? So mean, extreme, mean, extreme, mean, extreme, mean, extreme, mean, extreme, like that. So it will oscillate if it starts from here, extreme ல போயிட்டு திரும்பி அங்கே வந்துட்டு மீன்ல வந்துட்டு திரும்பி அங்கே போயிட்டு next extreme opposite side இங்கேயும் ஒரு extreme இருக்கு. Clear-ஆ? ஓகேவா? So we have a mean position, extreme position in the opposite direction. This position is also known as mean position is also known as equilibrium position. அங்கே acceleration 0 தான் வரும் அங்கே force 0 தான் வரும் அப்ப நமக்கு என்ன it is known as equilibrium position. So simply I will explain that. Okay, what is the simple example? What is the simple equation of SHM? What is the equation of SHM? F is equal to minus k. F is proportional to minus x. F is proportional to minus x. Okay. Listen. F proportional to minus x. So that is SHM. Basic SHM equation. நான் already சொல்லியிருக்கேன்ல எனக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்போ proportionality மாற்றினா நம்ம constant வச்சு மல்டி பண்ணிட்டு F is equal to minus kx. That is normally known as force constant. In spring it is known as spring constant. Normally it is called as force constant. So F plus kx is equal to 0. F plus kx is equal to 0. What is F? Force ആണ്. Force what is the basic equation of force? Ma. F equal to ma plus kx is equal to 0. Ma plus kx is equal to 0. That is m into what is acceleration? Second differential d square x divided by dt square, that already discussed by Karthik sir in the first class. Clear? D square x by dt square plus kx equal to 0. Okay va? Clear ah? ഇനി ഞാൻ இந்த m വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ഡിവൈഡ് பண்ணலாம். അപ്പോൾ என்ன கிடைച്ചു? இங்கே d square x by dt square plus kx. அப்போ இங்கே m வச்சு டிவைட் பண்ணும்போது கம்ப்ளீட்டா m வச்சு நான் டிவைட் பண்ண போறேன். கம்ப்ளீட்டா m வச்சு டிவைட் பண்ண போகும்போது இங்கே டிவைட் பண்ணிட்டு இங்கேயும் டிவைட் பண்ணணும். ரைட் சைடிலும் டிவைட் பண்ணணும். ஆனா 0 தான். 0யை m வச்சு டிவைட் பண்ணியா என்ன கிடைக்கும்? ஆன்சர் again 0. So d square x by dt square plus k by m into x equal to 0. K by m is known as omega square. Very important. K by m is what? Omega square. Then what will be the equation? D square x by dt square plus k by m is what? Omega square x equal to 0. D square x by dt square plus omega square x is equal to 0. Clear? So that is what? That is the differential equation of a simple harmonic motion. That is the differential equation of an SHM
What is SHM? Simple harmonic motion. So that is the differential equation of a simple harmonic motion. D square x by dt square plus omega square x is equal to 0. This x na naninge koduttirikku x nu kodukam y nu kodukam. That is the choice. Nammade origin choice nammade da. The axis edukana nammade choice da. So we can take it as d square y by dt square plus omega square y equal to 0. What is this? What is that? SHM. SHM both are same equation. Okay. X go to y go to, that is the difference. Okay. Question x paakam, y paakam, no problem. Both are same. Okay. And the axis x axis edukam, y axis edukam. So d square y by d. Y na the displacement da. X y nalla parna inge yaru. X y ellame displacement da. X y ellame displacement. So what is the differential equation of an SHM? The differential equation of an SHM is d square y by dt square plus omega square y equal to 0. D square y by dt square plus omega square y equal to 0. Clear? Okay, va? Pakka? Concept pakka? Okay. So, d square y by dt square appadi edham. D square y by dt square equal to minus omega square y. What is y? Already so displacement. What is d square y by dt square or d square x by dt square? That is acceleration. Already namukku theriyum. Second differential of displacement. What is that? That is acceleration, right? So acceleration equal to minus omega square y. Very, very important equation. One of the important equation of the chapter. Acceleration is equal to minus omega square y. What is y? Again, so displacement. Omega ella namukku already theriyum. Omega na angular velocity, angular frequency. Angular frequency. What is the equation of omega? Normally omega equation we already time period 2 pi by t. So acceleration is equal to what? Acceleration is equal to minus omega square y, or acceleration is proportional to minus y. Already what is an SHM? What is an SHM? Force proportional to minus y is SHM. Force proportional to minus y is the SHM. Force na enna ma. Force minus y ke proportional ana, acceleration yarku proportional da, minus y ke proportional da. Idellame SHM uda condition da. Minus x or minus y. I already sollirukku, x or y choice is your choice. Okay. Don't worry about that. Okay. So force proportional to minus x. Acceleration is proportional to minus x or minus y. What is the answer? Another that's SHM. SHM. So these are the examples of SHM. Okay, va? Okay. Appo mean position verumbo displacement enna varum. Now I will again explain one more thing. A simple pendulum, bob, inge, small oscillation. Which oscillation? Small oscillation of simple pendulum. Because f proportional to minus x raised to 1. Okay, so small oscillation of simple pendulum is a SHM. Small oscillation. Clear? So small oscillation, what is this point? Mean position. What is this position? Extreme. What is this position? Extreme. Mean, extreme, mean, extreme, mean, extreme. If it oscillate out. If it is oscillate the thing that you have to remember, one oscillation complete now one more point F acceleration is equal to what is the equation? We already acceleration is equal to minus omega square y. Acceleration is equal to minus omega square y. In the mean position displacement mean position, no displacement, y 0. Y 0. Mean position displacement y 0. Y 0 na what is acceleration? Acceleration is 0. What is force? Force is also 0. And acceleration 0 na, force equal to ma already 0. Equilibrium point and name
equilibrium point. Why it is known as equilibrium point? Ipo clear ஆயிருக்கு. Why? Ange force 0, acceleration 0. So the mean position is also equilibrium. It is also known as the equilibrium position. Clear? Okay, va? Pakka va? Okay. So we have extreme position, mean position, extreme mean is also known as equilibrium position. What is the differential equation? What is the differential equation? The differential equation, that is very important. D square y by dt square plus omega square y equal to 0. Clear? D square acceleration is proportional to minus omega square by. And this point also very important. You should remember this. Questions use. What is that? K by m is equal to omega square. K by m is what? Omega square. Okay, va? This is very clear. SHM na enna? SHM na f proportional to minus x raised to 1 or f proportional to minus x or minus y. No problem. What is the differential equation? D square y by dt square plus omega square y equal to 0. Clear? So acceleration, what is the equation of acceleration? Minus omega square. Acceleration mean position level. Simple as solla mudiyum. What is the acceleration at mean position? 0. Acceleration maximum enge varum. Maximum varnamna extreme position level. Kana maximum displacement ingenu extreme position nadu. Appo mean position like varumbo acceleration 0. എപ്പോഴും ഒരു മൈനസ് ഇരിക്കും ആക്സിലറേഷൻ, ഫോഴ്സിന് ഒരു മൈനസ് ഇരിക്കും. ദാറ്റ് ഗിവ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ. ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ടുവേർഡ്സ് മീൻ പൊസിഷൻ. ദാറ്റ് ഓൾസോ an important point. Direction of acceleration towards mean position. Direction of acceleration is always towards the mean position. Okay, va? Clear? Set up. Okay. That is why there is a minus. Acceleration is a minus omega square y. Summa omega y square y kadayadu. The minus represents it is always mean position like irikkunnu. Mean position like irikkunna endha meaning? Adu elastic aanu. That body and the medium is elastic. That is an answer. And the medium endu property irukku? Elastic property irukku. So that is why it obey that equation f proportional to minus x. So these are the concept of, these are the equation, the differential equation of a simple harmonic motion. Clear? Okay, va? Yes. In a simple harmonic motion, we can discuss one or two cases. Before that, questions we can do. Okay, two numerical questions, one or two numerical questions we can do. Okay. questions நான் இங்கே தரேன் உங்களுக்கு. அந்த questions நீங்கக்கே ஆன்சர் பண்ண முடியும். சிம்பிளான கொஸ்டின் தான். நீங்களே சொல்லு. எல்லாருமே ரீட் பண்ண அந்த கொஸ்டின். ஓகே, எல்லாருமே ரீட் பண்ணிட்டு நீங்களே ஆன்சர் சொல்லு. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அந்த பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கான்செப்ட் எல்லாமே நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கு. ஸோ நீங்களே சொல்லு. என்ன question? What is the question? Out of the following function representing motion of a particle which represent the simple harmonic motion. யாரான simple harmonic motion நான் கேட்டிருக்கேன். நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் வரணும்னா சைன் கோஸ் காம்பினேஷன், சைன் ஓகே கோஸ் ஓகே, சைன் கோஸ் காம்பினேஷன் ஓகே, சைன் ஸ்கொயர் சைன் கியூப் ഇതൊന്നുമേ നോർമൽ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ கிடையாது. சைன் ஸ்கொயர்னு வேற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு, அது நான் சொல்லலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் சொல்லு. இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் என்ன வரும் நீங்களே சொல்லு. அவுட் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஃபங்க்ஷன் sin omega t minus cos omega t. Perfect.
perfect example. So simple harmonic motion combination. Sine ude, cos ude combination, simple harmonic or not? It is simple harmonic. It is simple harmonic. Sine cube വരുത്, സൈൻ സ്ക്വയർ, സൈൻ ക്യൂബ്, ഇതൊന്നും നോർമൽ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ கிடையாது. ഓക്കെ, സൈൻ ആൻഡ് കോസ് ഫംഗ്ഷൻ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ സുമ കോസ് സുമ സൈൻ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി y equal to 5 cos 3 pi by 4. Cos function da simple harmonic or not? It is simple harmonic. This is NSHM. Third one is also simple. Y equal to 1 plus omega t plus omega square t square. What is that? Not a simple harmonic function. That is not even periodic. நம்ம சொல்லி இருக்கு, அது பீரியோடிக்கே கிடையாது. ஓகே, 1 plus omega t omega square t square அப்படியெல்லாம் வந்தா பீரியோடிக் இருக்குமா? இல்ல. பீரியோடிக் இல்லைன்னா அது ஓசிலேஷனே கிடையாது. Oscillation இல்லைன்னா அது simple harmonic? No simple harmonic. Then what is the answer of this question? What is the answer of this question? Out of the following function, question number 1, sorry, option number 1, option number 3, both में രണ്ടുമേ correct da. Then which option is right? 1 and 3. Then which option is the right option? 2. Option 2 is the right answer. Clear? So next വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം. ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു one more thing I will explain. The NCERT அந்த போர்ஷன் கொடுத்திருக்கு. நான் சொல்லி இருக்கு, இப்போ sin omega t simple function da, simple harmonic da. Sin omega t plus cos omega t, that is simple harmonic. Okay, ஆனா sin square omega t ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் சொல்லலாம். ஓகே, sin square omega t, sin square வந்தா simple harmonic, normal simple harmonic கிடையாது. It's not an SHM in normal case. The NCERT ல ஒரு क्वेश्चन கொடுத்திருக்கு. ஓகே, நீங்க செக் பண்ணியா you can see that sin square omega t sin cube omega t இதொന്നും SHM கிடையாது. ஆனா அதுக்கு வேற டைப் ஆஃப் SHM னு சொல்லுவோம் நம்ம. அது டிஸ்ப்ளேஸ்ட் SHM னு சொல்லுவோம். இப்போ sin square omega t எப்படி எழுதலாம்? 1 minus cos 2 omega t divided by 2. 1 minus cos 2 omega t divided by 2. அப்படி எழுத முடியுமா? கிளியரா? இப்போ நீங்க இந்த sin square omega t இப்படி எழுதிட்டேன். ஓகே, இப்போ நான் இங்க t க்கு வேல்யூ கொடுக்க, t0. t0 ன்னா எப்பவுமே என்ன மீனிங்? t0 ன்னா என்ன மீனிங் வரும்? இனிஷியல் എന്നാണ് மீனிங். இனிஷியல் t0 ன்னா இனிஷியல், ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், ஸ்டார்டிங் டைம். ஓகே, t0 கொடுத்தால் what is the answer of this? 1 minus cos 2 omega t by 2. t0 னா cos 0 വരും ഇങ്ങ. t ക്ക് ഇങ്ങ 0 കൊടു, t ക്ക് അങ്ങ 0 കൊടുത്താൽ என்ன கிடைக்கும்? cos 0. What is the value of cos 0? cos 0 is 1. So 1 minus இங்க ஒரு 1 by 2 இருக்கு. இது கம்ப்ளீட்டா 1 ஆயிடும். அது கம்ப்ளீட்டா 1 ஆயிடும். இப்போ 1 ஆயிடுന്ന സമയത്ത് 1 minus என்ன വരും? ഒരു 1 by 2 വരും. ഇത് cos 0 ആയിடும். cos 0 യുടെ വാല്യൂ എത്ര വന്നു? 1. 1 minus 1 by 2 என்ன വരും? ഒരു 1 by 2. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് തരാം ഈ cos 2 omega t എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ SHM. The cos 2 omega t is SHM. അപ്പൊ ഇങ്ങ SHM ന്ന് ഇതിന്റെ ആൻസർ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു 1 by 2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ അങ്ങ് വരുന്നത്. ആര് വരുന്നത്? 1 by 2. So actually that is not a normal SHM. എനിക്ക് cos 2 omega t is SHM. But so this is not a cos function da. Cos function the normal SHM கிடையாது. அது ஆனா shifted SHM എന്ന് പറഞ്ഞ concept ഇருக்கு. എവ്വളോ ഷിഫ്റ്റ് ആകും? இந்த 1 by 2 displaced SHM എന്ന് சொல்லுவே. அது NCERT ல அங்க ஒரு क्वेश्चन கொடுத்திருக்கு. So that is a point. நான் இந்த கனெக்ட், இந்த क्वेश्चனை கனெக்ட் பண்ணி தான் சொல்லுது. ஓகே, displaced SHM னு வேணும்னா சொல்லலாம். நார்மலி SHM கிடையாது. ஓகே, displaced SHM எவ்வளோ வேல்யூ? இந்த 1 by 2 வேல்யூ வேணும்னா அதுன்னு நோட் பண்ணி வெச்சோம். That is NCERT ல இருக்கிற எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் தான் நீட்டுக்கு. பிகாஸ் நீட்டோட மெயின் பைபிள் NCERT நீட் சிலபஸ் தான் மெயின். அதை நம்ம கவர் பண்ணா NCERT இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். NCERT ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கிற எல்லா கொஸ்டின்ஸும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் அங்கே கொடுத்திருக்கு. ஸோ யூ ஷுட் திங்க் அபவுட் தட். ஓகே, ஸோ இதை நோட் பண்ணி வச்சோங்க. இந்த sin square omega t യുടെ ഫംഗ്ഷൻ നോർമൽ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് கிடையாது. ஆனால் ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് SHM എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം നമുക്ക് ഇരിക്കും. കാരണം ഇനീഷ്യൽ ടൈമിൽ അത് ഒരു 1 by 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോം ആണ്. ഒരു 1 by 2 ഡിസ്പ്ലേസ് ആണ്. പുരിയുതാ? ഓക്കെ വാ? ക്ലിയർ? യെസ്.
Any next ഒരു question para? Another question. Okay, now next we can take this question. What is this question? How will we do this question? Okay. Okay. Let's listen here. A particle moves such that its acceleration a is given by a is equal to minus bx, where x is the displacement from the equilibrium position, a and b is a constant. The period of oscillation is, നമുക്ക് அங்கே time period தான் find பண்ணணும். The period of time oscillation we have to find. Okay. பார்க்க முடியுதா? Questions clear ஆ பார்க்க முடியுதா? Okay. Clear? So how will you find this question? Answer அப்படி சொல்லுவேன். Okay. So it's a simple concept. Particle acceleration is given as a is equal to minus bx ன்னு தான் கொடுத்திருக்கு. a equal to minus bx acceleration. ஒரு simple harmonic function normal acceleration என்ன? equilibrium position. இங்க ஒரு term பார்த்தா தெரியும். equilibrium position. Displacement from equilibrium position. Then what is that? SHM. equilibrium position என்ன position? mean position தான். Already சொல்லியிருக்கு equilibrium position na mean position. அப்போ displacement from equilibrium position எல்லாம் அங்கே கொடுத்திருக்கல. So a is equal to minus bx. What is the common equation of acceleration? Acceleration is equal to minus omega square x or omega square y. No problem. Already just only x or y. That is not a problem of us. Compare these two equations. இங்க x இருக்கு, omega square இருக்கு, b இருக்கு. Then what is omega square? Omega square is equal to b. Omega square is equal to b. Time period தான் நமக்கு find பண்ணணும். What is omega? Omega is equal to 2 pi divided by t. Correct? Okay வா? Yes. So இங்க omega square கொடுத்திருக்கு. So இங்க omega square equal to 2 pi by t whole square. Okay வா? Clear? Set? Okay. Omega square na என்ன வரணும்? இங்க என்ன எடுக்கு? Omega square is b square. Sorry, b. Omega square is b. So b is equal to 2 pi by t whole square. Okay. Clear? 2 pi by t whole square. So just cross multiply. Then find the time period. Okay. So inge t square is equal to inge 2 pi square divided by b. Clear? Inge t square in the direction 2 pi square inge whole square 2 pi square divided by b. Then what is t? Then t is equal to, what is t? T is equal to, இதோட ரூட் எடுத்தா என்ன கிடைக்கும்? ரூட் எடுத்தா 2 pi divided by root b ன்னு கிடைக்கும். ஓகேவா? கிளியரா? செட்டா? பிகாஸ் அது எங்கேனாണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? அந்த क्वेश्चन കാൽക്കുലേറ്റ് பண்ணிയിരിക്കുന്നത് அந்த acceleration equation தான். What is the equation of acceleration? Acceleration equation is a is equal to minus bx. Clear? 2 pi by root b. Option இருக்கா? இருக்கு. What is the option? This is the option. 2 pi divided by root b. Clear? Okay. So that is an equation from the acceleration of simple harmonic motion. Clear? So நம்ம acceleration சொல்லி இருக்கு, simple harmonic motion சொல்லி இருக்கு. Simple harmonic motion என்ன யாரை சொல்லி இருக்கு? Simple harmonic motion ஓட differential equation சொல்லி இருக்கு. Simple harmonic motion ஓட concept சொல்லி இருக்கு. What is a simple harmonic motion?
അപ്പൊ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന് ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ചൊല്ലാം. Again I am coming back to my question, that is tunnel question. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റി ആയിട്ട് ഒന്ന് കണക്ട് பண்ணണം. ഓക്കെ, ഞാൻ இதுக்கு முன்னாடி ഞാൻ அந்த കേസ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ பண்ணேன். ഞാൻ യെസ്റ്റർഡേ சொல்லியிருக்கேன் അത്. സോ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എർത്ത് ഇருக்கு. എർത്ത് இந்த எர்த்து இங்கே ஒரு இது இருக்கு. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അസ്യൂം பண்ணு. ഓക്കെ, ഇங்கே ഇന്ത്യ എന്ന് നിനക്ക് geographically ഒന്നും geographical error will be there, just assume. Okay, ഇங்கே ഇന്ത്യ. Here there is USA, United States of America. இங்கே നേരെ இருக்கு ഒരു വൈറ്റ് ഹൗസ് அங்கே വെച്ചിരിക്കുதா. ஓகே, இங்கேருந்து யாரை என்ன பண்ணணும் ഞാൻ சொன்னேன் yesterday அந்த क्वेश्चनல நான் சொல்லியிருக்கு. இங்கேருந்து ஒரு டனல் கிரியேட் பண்ணணும். அதை எப்படி கிரியேட் பண்ணணும், யாரு கிரியேட் பண்ணணும்? அப்படி क्वेश्चन நோ 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 அப்படி क्वेश्चन से நோ வேலிடேஷன் ஃபார் தட் क्वेश्चन. அப்படி ஒரு क्वेश्चनே இல்ல. கிரியேட் பண்ணி இருக்கு, பிசிக்ஸ் இஸ் அஸ்யூம் பண்ணுங்க. ஓகே, இப்படி ஒரு டனல் ഞാൻ இங்கே கிரியேட் பண்ணி இருக்கு. நம்ம நார்மலா அமெரிக்கல போனோம்னா இங்கே ஃளைட் எல்லாம் எடுத்து இப்படி எல்லாம் போறோம். ஓகே, நம்ம ஒரு ஷார்ட்கட் தான் ஃபைண்ட் பண்ண போறேன், ரைட்? சோ இங்கே ஒரு டனல் கிரியேட் பண்ணி இருக்கு. ஒரு மேன் இங்கே நிக்குது. there is a man here who is jumping. யாரும் ஆகட்டும், அவன் ஜம்ப் செய்யும். அந்த ஜம்ப் பண்ணியால் he is flying like this. ഫൈനലി അവൻ എங்கே എത്തണം? എங்கே ലോഞ്ച് ആവണം? എங்கே റീച്ച് ആകണം? USA தான் റീച്ച് ആകണം. ആകുമോ ഇല്ലയോ? അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആകുമോ ഇല്ലയാ? பாரு, இப்போ எர்த்தானு கண்டிப்பா யார் இருக்கு? சும்மா கிடையாது. எர்த்தன்னா சும்மாவா? இங்க கிராவிட்டி இருக்கு இல்ல? கிராவிட்டி எங்கேലേക്ക് ஆக்ட் பண்ணும்? സെന്ററിലേക്ക്, എർത്തുടെ. അപ്പൊ എർത്തുടെ സെന്റർ ഇங்கே இருக்கு. அந்த சென்டர்ലേക്ക് யார் ஆக்ட் பண்ணுது? கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது. எப்பவுமே கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் will be act towards the center of earth. So when he is jumping, what will happen? ഗ്രാവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ also you should remember. ഡെപ്ത്ക്കുള്ള പോകുമ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ, what will happen to the value of gravity? ഗ്രാവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ആകുന്നു. ഹൈറ്റ് പോകുമ്പോൾ what happens to the gravity value? That is also decreasing. When the surface of earth, when we move up from the surface of earth, what will happen? The value of gravity will decrease. When we move to the depth, that also gravity will decrease. That we can discuss in detail in the chapter gravitation. Okay, don't worry. Okay, അപ്പോൾ കീഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി ഡിക്രീസ് ആകും. അപ്പോൾ ആദ്യം 9.8 ഇരിക്കും. വാട്ട് ഇസ് ദ സർഫസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി? ജി നമുക്ക് ഓൾറെഡി தெரியும். 9.8 meter per second square தான் எல்லாருக்குமே தெரியும். ക്ലിയർ? ഓക്കെ, സോ ജിയുടെ വാല്യൂ ഈസ് 9.8 meter. അപ്പൊ അയാൾ ജമ്പ് பண்ணது. സോ ഹി ഈസ് ഫ്ലൈയിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഹി ഈസ് മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ദി സെന്റർ ഓഫ് ദി എർത്ത്. എർത്തുടെ സെന്ററിലേക്ക് മൂവ് ആಗಿ പോരെ. എർത്തുടെ സെന്ററിലെ ഗ്രാവിറ്റേഷന്റെ വാല്യൂ എവ്വളോ? ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എർത്തുടെ സെന്ററിൽ 0 ദാ. ഡിക്രീസ് ആയി ഡിക്രീസ് ആയി ഡിക്രീസ് ആയി ഡിക്രീസ് ആയി എർത്തുടെ സെന്ററിൽ എത്തുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ? 0. അപ്പൊ അവർക്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എங்கே വരെ മട്ടും ആക്ട് ആകുന്നത്? സെന്റർ വരേക്കും. സെന്ററിൽ എത്തിയ അവരുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ബിക്കം 0. ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായി പോകും. അയാളുടെ ഫോഴ്സ് 0 ആയി പോകും, കംപ്ലീറ്റ് 0. Then what happens to that man? Man is flying like this. He is enjoying flying. He is flying, flying, flying. സെന്ററിൽ എത്തിയിട്ട് സെന്ററിൽ എത്തുമ്പോൾ what will happen? ഫോഴ്സ് 0 ആയിട്ട്, ഫോഴ്സ് 0 ആയിട്ട് അങ്ങേ നിൽക്കുമാ? നിൽക്കാതെ. ഫസ്റ്റ് ലോ, ന്യൂട്ടൺ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഓർ ഗലീലിയോ. ന്യൂട്ടനെ വിട്, മുന്നാടി പോ, ഗലീലിയോയ്ക്ക് പോ. ഇനേർഷ്യ. എന്താ ഇനേർഷ്യ ചൊല്ലുന്നത്? Every body continue to be the same state unless it is compelled by an external unbalanced force. அங்கே ஃபோர்ஸ் 0 ஆயிட்டா அங்கே ஸ்டாப் ஆகும்னு மீனிங் கிடையாது. அவனுக்கு இனர்ஷி இருக்கு. இனர்ஷி இருந்தால் what will happen? அந்த பாடி எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கோ அந்த ஸ்டேட்லயே அது கண்டினியூ பண்ணி போகும். புரியுதா? ஓகேவா? செட்டா? ஓகே, so இங்கே இருக்கிற பாடி, இங்கே இருக்கிற man, what will happen? He will fall down. Why he is falling down? Why he is falling down? Because அவனுக்கு யார் இருக்கு? அந்த man or woman, anything. அந்த ஆளுக்கு யார் இருக்கு? அந்த பர்சனுக்கு யார் இருக்கு? Yes, inertia இருக்கு. So inertia இருக்கிறதுனாலே இது கீழேக்கு போகும். ஆனா எர்த்துக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. எர்ത്തിന്റെ സെന്ററിൽ மட்டும் தான் gravity 0. സെന്ററിന് കീഴേ പോയാൽ again earth will
gravitational force വെച്ച് pull பண்ணுவே மேலேக்கு. அப்போ இங்கே கீழே போய ஆளுக்கு what will happen? கொஞ்ச நேரம் കഴിയുമ്പോൾ அவன் இங்கே கீழே போயிட்டே. Okay, listen, இங்கே கீழே போயிட்டே. ஆனா what will happen? The earth will pull him back to the center because gravitational force center like act ஆகுது. Earth will pull his man again into the center. புரியுதா? ஓகேவா? சென்டர்ல எத்துமா what will happen? சொல்லிருக்கு again gravitational force 0. Gravitational force 0 னா ஆனா அந்த மேனுக்கு again யார் இருக்கு? Inertia இருக்கு. அந்த மேன் எந்த இருக்கு? Inertia இருக்கு. Then what will happen? அந்த மேன் மேலேக்கு போகுது. He will go up because அவனோட state എന്ന് പറഞ്ഞാൽ he is moving up, so that will continue when the force is 0. The same state will continue. அப்போவே earth அங்கே இருக்கு, சென்டர்ல இருக்கு, come, it will again attract towards the center. சென்டர்ல எத்துமோ again கீழே போகும், attraction கீழே மேலே கீழே மேலே. அப்போ அவன் டிக்கெட் ரேட் இல்லாம விச இல்லாம அமெரிக்கா USA போகணும்னு நினைச்ச ஆளுக்கு இப்ப என்ன நடந்துட்ட? He is flying. He is oscillating through the tunnel. What is that oscillation? That oscillation is simple harmonic motion. That oscillation is simple harmonic motion. So what happens to that man? அந்த மேனுக்கு ஒண்ணுமே நடக்காது. அந்த மேன் യുഎസ്എയിലും എത്താது, திரும்பி இந்தியയിലും എത്താது. போயிட்ட அவன் உயிரே போயிட்ட. What happens to that man? SHM தான் நடக்கும். What is SHM? Simple harmonic motion. நமக்கு சிம்பிளா இங்க இருந்து சொல்லலாம். What is that man undergo simple harmonic motion? Don't think about the emotion of that man. அப்படி திங்க் பண்ணியா ஃபுல்லா ப்ராப்ளம் ஆயிடும். ஓகே, எனிவே சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் அவன் அங்கே இருக்கும். ஓகே, கிளியர்? ஸோ முன்னாடி நான் சொல்லியிருந்த ஆன்சர் அதான். தட் இஸ் an example of simple harmonic motion. ஒரு டனலுக்குள்ள ஒரு பாடி கீழே போயால் அந்த பாடி அங்கே ஆக்சிலரேட் ஆகுது. ஓகே, அங்கே ஒரு ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் இருக்கு, அங்கே ஒரு இலாஸ்டிசிட்டி இருக்கு. கிளியர்? ஸோ தட் இஸ் த ஆன்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் we can move to the concept of, கிளியர் தானே? ஓகே, இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் எல்லாருக்கும் கிடைச்சில்லே? ஓகே, கிளியர்? எஸ். நெக்ஸ்ட் we will move to the next section. Oscillation சொல்லிட்டே, simple harmonic motion சொல்லிட்டே, அந்த கொஸ்டின் சொல்லிட்டே, displacement velocity. Acceleration നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി ഇക്വേഷൻ, നമുക്ക് கிடைச்சே -ω²y. യെസ്, ഓക്കെ. இப்போ டிஸ்பிளேஸ்மென்ட்டோட ஈக்குவேஷன் எழுதாம். நெக்ஸ்ட் யாரு ஈக்குவேஷன் எழுதாம்? வெலோசிட்டியோட ஈக்குவேஷன். கிளியர்? ஆல் ஆஃப் யூ லிசன். ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மென்ட், வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட். ஓகே, ஆல் ஆஃப் யூ லிசன். நான் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் எழுத போறேன். Displacement SHM, okay, of SH. சிம்பிளா ஒரு ஈக்குவேஷன். y is equal to, இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு நீங்க எல்லாமே அதை ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியும். y is equal to a sin omega t plus phi. What is the equation? y is equal to a sin omega t plus phi. What is this phi? Phi is the initial phase. Phi is the initial phase. Phi is the initial phase. So what is A? A on amplitude. What is amplitude? Amplitude is the maximum displacement from the mean position. Okay. Omega നമുക്ക് already தெரியும். T is time. Omega na angular frequency da. Omega is equal to 2 pi by t. നമുക്ക് already தெரியும். Phi is the initial phase. புரியுதா? ஓகேவா? இந்த ஃபங்க்ஷனை ஃபுல்லா வேணும்னா നിങ്ങൾക്ക് phase എന്ന് വിളിക്കാം. ഇത് ഫുള്ളா you can call it as phase. The omega t plus phi completely known as phase. What is phi? Phi is the initial phase. Initial phase now what is the meaning? ഇത് in the oscillation mean position തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ആകണമെന്ന് തേവയിരിക്കാം. No. Oscillation means there is no necessary condition. The simple harmonic motion will start from mean position. It may start from extreme position. இங்கேன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், இங்கேன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், இங்கேன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், இங்கேன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். புரியுதா? ஓகேவா? கிளியரா? எஸ். அப்போ അതിനെதான் നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് phi equal to 0 when it starts from mean position.
The mean position start ആകുമ്പോൾ phi should be 0. You should take it as 0. Phi should be 90 degree or pi by 2 when it starts from extreme position. Starts from extreme position. புரியுதா? ஓகேவா? ஓகே. Mean position, extreme position. அப்ப எப்படி எழுதும் மீன் பொசிஷன் இக்குவேஷன்? நமக்கு இதுதான் ஜெனரலா இக்குவேஷன் இருக்கு. வாட் இஸ் அவர் இக்குவேஷன்? We have only one equation, y equal to a sin omega t plus phi. அப்ப மீன் பொசிஷன் നോക്കാം. மீன் பொசிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது எப்படி அந்த இக்குவேஷன் எழுதும்? y equal to a sin omega t. What is phi? மீன் பொசிஷன்ல what is phi? 0 டா. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കും മീൻ പൊസിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് പണ്ണത് ഓർ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് പണ്ണത്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡോണ്ട് വെറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. നിങ്ങൾ അത് എപ്പടി സ്റ്റാർട്ട് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് പണ്ണുന്നു വെറി ആക വേണ്ട. അത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേ they will provide. The oscillation starts from mean position. The oscillation starts from extreme position. Like that. That will provide in the question. Don't worry about it. Okay. அப்ப மீன் பொசிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இப்படி தான் வரும். y equal to a sin omega. இனி எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது extreme position start பண்ணுவோம். What is the value of phi? Initial phase is equal to pi by 2. Then what is the equation? Y is equal to a sin omega t plus phi க்கு யாரை கொடுக்கணும்? யாரை கொடுக்கணும்? pi by 2 தான் கொடுக்கணும். sin omega t plus pi by 2. Very basic equation. What is sin omega t plus pi by 2? Cos omega t. A cos. So அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஓசிலேஷன் எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எந்த ஈக்குவேஷன் வரும்? y is equal to a cos omega t. மீன் பொசிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வாட் இஸ் த ஈக்குவேஷன்? y equal to a sin omega t. புரியுதா? ஓகேவா? அப்ப அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ஓர் மீன் எப்படி தெரியும்? அது ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരും. വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലൂ ഞാൻ തരാം. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വേറൊരു ടൈപ്പ് തരും. ലൈക്ക് the symbol pendulum is projected. Okay, projected. அப்படி ക്വസ്റ്റ്യനിൽ they will provide projected. Projector na don't worry. Projector na da இப்ப இங்க இருக்கு ஒரு pendulum. இங்க இருந்து project பண்ணுது. So it is oscillating like this. So project பண்ணதுன்னா அது எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? mean position ஸ்டார்ட் ஆகுது. எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? mean position. அப்போ symbol pendulum is projected. இந்த क्वेश्चनல பார்த்தா നിങ്ങൾ அது mean position எடுத்தா அது mean position எடுத்தா phi യുടെ വാല്യൂ എவ்வளவு? 0. What is the equation? A sin omega t. Don't worry about it. Okay va? Clear ah? Set ah? Yes. Next. Starts from rest. அப்படி தருவேன். Starts from rest. Sometimes questions அப்படி பார்க்குவேன். A oscillation that is starts from rest. Starts from rest ன்னு எடுத்தா that is extreme position. Projection கிடையாது அங்கே. ரெஸ்ட்ல சும்மா வெச்சா அது எப்படி oscillate ஆகும்? Oscillate ஆகாது if it is in mean position. சும்மா இப்படி வச்சா அது oscillation நடக்குமா? நடக்குமா இல்லையா? இல்ல, நடக்காது, முடியாது. ஆனா இங்க ரெஸ்ட்ல வச்சீங்க, this is extreme position. When you release this, simple harmonic motion. அப்ப start from rest ன்னு கேட்டா क्वेश्चनिல் இதற்கு எங்க பார்க்க முடியும்? இதெல்லாம் சும்மா சொல்றது, இதெல்லாம் क्वेश्चनिல் தான் பார்க்க முடியும் இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே. இப்ப starts from rest ன்னு क्वेश्चनिல் பார்க்கும்போது which you should take extreme position தான் எடுக்கணும். extreme position ன்னா சும்மா கிடையாது. phi யோட வேல்யூ எவ்வளவு? pi by 2 then a cos omega t தான். Clear? Y is equal to a. What is a? Y? Y is the displacement. So that is the basic equations of displacement. That is starting from mean position. That is starting from extreme position. Any position. There are other condition too. Starting from mean, extreme கிடையாது. Any condition na initial phase அங்கே கொடுத்திருக்கு. What is our general equation? Y is equal to a sin omega t plus phi. என்ன angle start ஆகுதோ அந்த phi, அந்த initial phase angle தான் அங்கே கொடுக்கணும். புரியுதா? ஓகேவா? கிளியரா? ஓகே. இப்போ நார்மலா നമ്മൾ generally we will approach using this concept, that is y equal to a sin omega t. Y equal to a sin omega t means that is the oscillation starts from the mean position concept. Okay, clear? Okay, yes. But displacement okay ആയിട്ടില്ല? Acceleration நம்ம already சொல்லி இருக்கு, using the differential equation minus omega square y. Displacement y equal to
A sin omega t, A cos omega t. ഏതാണ് പൊസിഷൻ? മീൻ. വിച്ച് പൊസിഷൻ? എക്സ്ട്രീം. സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ. ക്ലിയർ? ഓക്കെ വാ? യെസ്. നെക്സ്റ്റ് ആര്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മുടിഞ്ഞ്. നെക്സ്റ്റ് ആര്? വെലോസിറ്റി. വേണമെന്നാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോട്ട് പണം. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ. Don't by heart any graph from here because we have function here. We already know sine graph and cos graph. There is no need to by heart any graph because sine the graph നമുക്ക് already தெரியும், cos the graph already தெரியும். அப்ப இங்க எந்த பாயிண்ட் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இருக்கோ sin function இருக்கா cos function இருக்கா அந்த கிராஃப் அங்கே போடு. இப்ப மீன் பொசிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியா நீங்கள் எப்படி அந்த கிராஃப் போடும்? இப்ப மீன் பொசிஷன் starts from mean position. எப்படி அந்த equation starts from mean position equation என்ன? y equal to a sin omega t. எப்படி கிராஃப் வரைக்கும்? எந்த கிராஃபோட? sin graph. It's very simple. Okay, sin graph தான் போடணும். ஓகே, இங்கே omega t, இங்கே y. So that is a graph. Extreme position now what is the graph? Simple, cos graph. Starting from extreme position. Starting from extreme position. What will be the graph shape? Very simple. Here y, here omega t. Cos graph, தெரியும்ல cos graph. Like that. Clear? Graph oda shape simple தானே. There is no need to by heart anything. Okay. ஒரு கிராஃபுமே by heart பண்ண வேண்டாம். Clear? So that is the concept of displacement velocity. Next நம்ம படிக்க போறது acceleration. Acceleration நம்ம already சொல்லி இருக்கு. I will explain one more. Next velocity தான் சொல்ல போறேன். Okay, displacement இப்போ already சொல்லி இருக்கு. Wait one second. Okay. So next we are going to discuss about what? Velocity. Okay. Wait one second. Okay. So next velocity of SHM. Velocity of SHM. Okay. So already நம்ம சொல்லி இருக்கு y is equal to நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ஆன்சர் y is equal to a sin omega t plus 5. Acceleration நம்ம already எழுதி இருக்கு. What is acceleration?
What is acceleration? Minus omega square. Okay, clear? So velocity. So velocity na enna cheyanam? Nammade normal equation da. Velocity, one dimension kinematics. Y is equal to velocity is equal to dy divided by dt. That is an instantaneous velocity. Differential form na instantaneous velocity at any point because ഇത് oscillation தான். നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റിൽ ഇരിക്കുന്ന വെലോസിറ്റി தான் ഫൈൻഡ് பண்ணணும். That is known as the instantaneous velocity, normally velocity. Okay. V is equal to dy divided by dt. So ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് பண்ணணும். ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்? d by dt of y ன்னு പറഞ്ഞാல் என்ன? a sin omega t. You can just take it as that mean position concept. Okay, just take mean position concept. അപ്പോൾ a നെ നമുക്ക് വെളിയെ എടുക്കാൻ முடியுമല്ലോ. You can take a outside. A outside എടുത്താൽ என்ன கிடைக்கும்? d by dt of sin omega t നെ ചെയ്താൽ என்ன கிடைக்கும்? cos omega t. Okay. അപ്പോൾ sin omega t cos omega t, sin square omega t plus cos square omega t എന്നാ? Derivation is not important. ഞാൻ ചുമ്മാ ചെയ്ത് sin square omega t plus cos square omega t equal to 1. So cos square omega t is equal to 1 minus sin square omega t. Cos square omega t is 1 minus sin square omega t. So a into d by dt of sin omega t നമുക്ക് என்ன கிடைச்ச ആൻസർ? Listen. The answer is sin omega t is cos omega t into one more irukku into omega. Correct? Cos omega t into omega. So a omega into cos omega t. What is cos omega t? From here we can write root of 1 minus sin square omega t. Correct? Okay, va? Cos omega t is root of 1 minus sin square omega t. So a omega into root of 1 minus sin square omega t. Clear? Okay. So this is equal to a omega into root of 1 minus. What is sin omega t? Sin omega t is a sin omega t na enna? And the a ne namukku ullale kondu pova. Okay. Just take a inside. So omega into a ulle multiply பண்ணுமோ what will get? இங்கே 1 இருக்கு. one இருக்கு. ஸோ யார் வரும்? a உள்ள போகும்போது a ஸ்கொயர் மைனஸ் a ஸ்கொயர் sin ஸ்கொயர் omega t. Clear? So what we will get? Omega into root of a square minus what is a sin omega t? What is a sin omega t? A sin omega t is y, a square minus y. So that is the equation of velocity. So velocity is equal to omega into root of a square minus y square. So நமக்கு already கிடைச்சு display acceleration equation சொல்லி இருக்கு, displacement கிடைச்சு, velocity கிடைச்சு. What is velocity? Velocity omega is equal to root of a square minus y square. What is y? Y is the displacement. Y at mean position எவ்வளோ? mean position na y எவ்வளோ எடுக்கணும்? 0 தான் எடுக்கணும். ஓகேவா? mean position na y should be taken as 0. Extreme position na y should be taken as amplitude. Extreme position na y should be taken as amplitude. That is A. Amplitude A. Clear? Because we just check the graph of sine. This is a sine graph. This is a sine graph. This is, you can take it as mean position, mean, extreme position, mean position, next extreme position in opposite direction. What do you mean by that opposite direction? Opposite direction, oscillation opposite direction oscillate agudu. So mean, extreme, mean, extreme, mean, next extreme, mean. So that is the oscillation as such. Clear? So mean position time, what is displacement? Inge y equal to 0. Inge maximum displacement தான் கிடைக்கும். What is that maximum displacement called? That maximum displacement is known as amplitude.
That maximum displacement is known as amplitude. What is that position? That position is nothing but extreme position. Upon the extreme position, what is the y value? Displacement value. Extreme position na idu. Displacement will be maximum. What is that value? Amplitude. So mean position y value 0 the extreme position y value a the amplitude. Now what is the meaning? Capital A the. Simply you can write it as capital A. Okay, va? Clear? So we got the equations of velocity, acceleration, displacement. Okay. So velocity cases we can discuss. B is equal to omega into root of a square minus y square. So mean position y is equal to 0. Then what is velocity? Velocity is equal to omega into root of a square minus 0 square root a square. B is equal to omega into a. That will be the maximum value of velocity. That will be the maximum value of the velocity. Velocity is maximum at which position? Mean position. Then what is the value? Omega a. The maximum value of velocity is at the mean position, that is omega. Up extreme position enna value adikkum? Then what is extreme position? Extreme position na y is equal to amplitude, velocity equal to omega into root of a square minus a square. Y will become a. Then what is the value? 0. Extreme position velocity will be 0. Mean position velocity maximum. What is the maximum velocity? Omega a. Extreme position what is the velocity? 0. Logically think pannu. Equation wise we know like this, right? Logically also you think. Eppadi logically think pannu. Or simple pendulum eduthu logically think pannu. Think simple pendulum. SHM. Simple harmonic motion. Which position? Mean position, which position, extreme position, which position, extreme position. Oscillate agadu. It is oscillating like this, right? Think. Enga verumbo extreme position velocity evalo? Velocity 0. Think pannungo. This ippadi oscillate agadu. Inge povumbo velocity decreases because gravity is pulling. So it is velocity decreases, it will become 0. And it is coming back. Same direction da verudhu. Acceleration irukku. Acceleration endha direction irukku? Already solli irukku. Acceleration is minus omega square y. What is that minus indicates? That minus is the restoring force. Where the acceleration always acts. Acceleration always acts towards the mean position. Mean position like that act pannu. Appo inge ennoru body inge thirumbi varumbodhu acceleration in the direction act agadu always towards the mean position. Velocity increases. Acceleration act agadu means velocity is increasing. So velocity enge varumo maximum varum. Mean position varumbo the velocity maximum. Okay va? Common logic you can say that. What is that velocity maximum value? Omega a. Namal already mathematically we found that. Omega a. From omega a again it is going to the next extreme position. Extreme position again velocity decreases. Finally become 0. Then what is the value of velocity here? 0. Velocity value 0 da. Inge 0. Then when where is the maximum velocity? Maximum velocity is at mean position. What is the value of maximum velocity? Omega a. Maximum value is omega a. Clear? Okay va? Yes. Acceleration equation enna sonne? Acceleration is equal to minus omega square y. Acceleration 0 enge varum? Acceleration 0 at y0 na enna meaning mean position ഞാൻ already solliirikku. Idude another name is what is another name? Equilibrium position. Equilibrium position what is acceleration? Acceleration is 0. Acceleration is 0. So v is equal to omega into root of a square minus y square. That is the equation of velocity.
any point നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് in the velocity acceleration equation നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചൊല്ലിയിരിക്കും. what is the equation of acceleration? Acceleration is equal to minus omega square. any പോയിന്റിൽ വെച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് in the equation വെച്ച് acceleration velocity concept വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ முடியும். I will give some concept. Okay, clear? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു എനിക്ക്, like if there is a question like this, okay, I will give you a question. What is our equation of y? mean position start பண்ண ஒரு question இருக்கு. y equal to a sin omega t, that is starting from mean position. Okay, mean position start ஆகுது. Okay, mean position start ஆகும்போது extreme position വരുമ്പോൾ what is the y? at extreme what is y? at extreme what is y? this is mean. y is equal to a. നമുക്ക് ഓൾറെഡി ശരി മാക്സിമം എന്താ, y will become amplitude ആ മാറും. y will become amplitude at extreme position. Clear? So another question, at half of the amplitude cover பண்ணும்போது, half of the amplitude cover பண்ணும்போது, okay, half of the amplitude cover பண்ணனும்னா what is the meaning? half of amplitude covering, half of amplitude covering, half of amplitude covering now what is the meaning? y is equal to amplitude half தான் வரணும், a by 2 தான் வரணும். y is equal to a by 2, that is the half of the amplitude. Is it okay? Clear? Okay, so നമുക്ക് y ക്ക് என்ன കൊടുക്കാം? a by 2 தான் கொடுക്കാം. Clear? so y always equal to a by 2. அப்படிதான் क्वेश्चनல ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கணும். so you should put like that in question. Clear? so if you want to find the velocity at any point, what is the velocity at the point where y is equal to a by 2? a by 2 na half of the amplitude cover ஆகுது. அப்போ ஒரு பெண்டுலம் இப்படி oscillate ஆகுது, அந்த oscillate ஆகும்போது mean position oscillate ஆகுது, half of the amplitude cover ஆகணும். if half of the amplitude is covered, then what is the velocity at that point where the y is equal to a by 2? அப்படி questions direct questions. okay, so y is equal to a by 2 கொடுக்குமோ, what is the equation of velocity? velocity is equal to omega into root of a square minus y square. so half of the amplitude cover ஆகணும். what is the mean position velocity? that is the maximum velocity omega a. നമ്മൾ already சொல்லியிருக்கிறது. okay, half of the amplitude cover ஆகணும்னா y is equal to a by 2 already சொல்லியிருக்கு. so v is equal to omega into root of a square minus y க்கு என்ன கொடுக்கணும்? a by 2 the whole square. okay, then what is the answer? omega into root of a square minus a square by 4. so omega into root of 1 minus 1 by 4, that is 3 by 4 a square. and the a square நம்ம வெளிய எடுத்தா what will we get? omega into a into root of 3 by 4 தான் கிடைக்கும். correct? அப்ப என்ன கிடைக்கும்? final answer omega a root 3 root 4 value. so this is the velocity where at y equal to a by 2. at y equal to a by 2 னா என்ன meaning? half of the amplitude cover ஆகுதுன்னா meaning. அந்த position எவ்வளோ amplitude cover ஆகுது? half of the amplitude it is covering. so then what is the velocity? omega a into root of 3 by 2. clear? okay, yes. and another type of misconception that we feel in this section is, I will explain one more question. எவ்வளோ டைம் எடுக்குது அது half of the amplitude cover ஆகுது, அந்த மாதிரி ஒரு question. okay, so is it clear? this is the omega
So omega na enna function, omega is equal to b is equal to omega into root of a square minus omega യുടെ ഗ്രാഫ് കേട്ടാ எப்படி செய்யும்? ഞാൻ ഓൾറെഡി சொல்லியிருக்கு, there is no by heart in graph. ഗ്രാഫിൽ by heartingേ கிடையாது. ஓகே, ஸோ நம்ம ஒமேகா ஒரு வெலோசிட்டியோட கிராஃப் கேட்டிருக்கு. இந்த வெலோசிட்டி மீன் பொசிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணது எப்படி வரும் கிராஃப், எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணது எப்படி வரும் கிராஃப், அப்படி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டால் நீங்கள் எப்படி செய்யும்? நமக்கு வெலோசிட்டியோட இக்குவேஷன் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது என்ன ஃபங்க்ஷன் கிடைக்குதோ அந்த ஃபங்க்ஷனோட கிராஃப் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். புரியுதா? ஓகேவா? நான் வேணும்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லித்தரேன். கிளியர்? ஒரு கிராஃப் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் வந்தால் நீங்கள் எப்படி அது ஆன்சர் பண்ணணும். Okay, I will give you an example. For mean position start in, what is the equation? If we starts from mean position, what is the equation of y? Y is equal to a sin omega t. Then what is velocity? Velocity is nothing but a differential of y dy by dt. A take outside sin omega t cos omega t into omega a omega cos omega t. யாரோட கிராஃப் தான் வரும்? அங்கே cos கிராஃப் தான் வரும். sin omega t നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് பண்ணும்போது നിങ്ങൾക്ക് ആരെ கிடைച്ചു? cos omega t கிடைച്ചു. then what is the shape of the graph? இங்கே velocity இருக்கு, இங்கே omega t இருக்கு. என்ன ஷேப் வரும்? யாரோட ஷேப் வரும்? cos ന്റെ ஷேப். cos graph. ஓகேவா? கிளியரா? இந்த क्वेश्चन எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியா கிராஃப் சேஞ்ச் ஆயிடும். இப்போ y is equal to a cos omega t தான் வரும். from extreme position, starting from extreme position. Starting from extreme position, what is the equation? Y equal to a cos omega t. If you plot the graph, what will be the graph shape? So we have to find velocity first. What is the velocity? What is the velocity? Velocity is the differential of y. So velocity is equal to velocity is equal to dy divided by dt. So dy by dt ചെയ്യുമ്പോൾ യാരെ கிடைக்கும்? a cos omega t ചെയ്താൽ യാരെ கிடைக்கும்? minus sin omega t into omega. Then what will be the graph? ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പ് என்ன വരും? minus sin omega t വരും. omega t கிடையாது, minus sin omega t தான். சைன் கிராஃப் எப்படி வரும்? சைன் கிராஃப் மேலே தான் வரணும். இது மைனஸ் சைன் கிராஃப்னா எப்படி வரணும்? கீழே தான் வரணும். It will be like this. That will be the shape of velocity omega t. Okay va? Clear? Okay. Wait one second. Okay, clear? Set. இப்போ கிராஃப் ஒன்றுமே பை ஹார்ட்டிங் கிடையாது, நமக்கு எல்லாமே இருக்கு. ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்சு தான் கிராஃப் போகணும். ஓகே, கிராஃபிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் will be there. இப்போ velocity, acceleration, acceleration ஒரு கிராஃப் நமக்கு നോക്കാം. We can check it, the shape of acceleration graph. Acceleration, what is the equation of acceleration? Minus omega square y. Acceleration is proportional to minus y. Clear? எப்படி ஒரு கிராஃப் இது நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கு. acceleration proportional to minus y or force proportional to minus y னா acceleration displacement graph we can plot. acceleration displacement graph proportional னா எப்படி வரும்? இந்த y axis க்கு 45 டிகிரி இப்படி அல்ல, இங்க ஒரிஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணுன ஒரு கிராஃப் இப்படி தான் வரணும். ப்ரொபோர்ஷனல்னா இப்படி தான் வரணும். ஆனா அப்படி வராது, உங்களுக்கு தெரியும். பிகாஸ் மைனஸ் y தான். மைனஸ் yனா எப்படி வரணும் கிராஃப்? இந்த டைரக்ஷனா வரணும். So that is the graph. Clear? So the graph will be like this. Okay va? Clear? Okay. Yes. So that is the concept. Velocity, displacement நம்ம என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கு? இப்போ velocity சொல்லியிருக்கு, displacement சொல்லியிருக்கு, acceleration சொல்லியிருக்கு. கிளியரா? ஓகேவா?
But നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു question ചെയ്യാം. Okay, ഇങ്ങനെ ഒരു question കൊടുത്തിട്ട് you can just check the question. என்ன question எல்லாருமே read பண்ண question. Question என்ன கொடுத்திருக்கு? d square y by dt square plus ky is equal to 0. d square y by dt square plus ky equal to 0. What is this equation? Differential equation of SHM. You already தெரியும், நம்ம நிறைய வாட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கு. Differential equation of SHM. What is the differential equation of SHM? Differential equation of SHM is nothing but d square y by d square y by dt square d square y by dt square plus omega square y is equal to 0. Compare these two equations. Question என்ன equation கொடுத்திருக்கு? Question d square y by dt square plus ky equal to 0. Compare these two equations. Omega square y இங்க யாரு கொடுத்திருக்கு? ky. அப்ப இங்க omega square க்கு equal யாரு? இங்க யாரு equal? k தான் equal. What you have to find from this? Time period தான் find பண்ணணும். We have to find the time period. Omega square கிடைச்சா time period find பண்ணதுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா? Very simple concept. What is omega? Omega is nothing but 2 pi divided by t whole square equal to k. Okay va? Clear? Then what is t? அப்போ t அங்கே கொடுத்தா 2 pi whole square divided by k equal to t. T square தான் வரும். T square. So to find t, you have to take root. Then what is t? T is equal to, when you take the root of this, 2 pi divided by root k. Check the option. Option இருக்கா? கிடையாது. First one கிடையாது. Second one கிடையாது. Third one, yeah, இருக்கு. Yes. You will get 4 mark. Clear? Okay. So that is the basic questions of based on this concept. Differential equation. Clear? Yes. Next, we can move to the next question. We can check this question. Okay. You read the question. Read a body oscillates with simple harmonic motion according to the instantaneous displacement. Instantaneous. சொல்லி இருக்கு. கைனாமேட்டிக்ஸ்ல படிச்சிருக்கு. என்ன படிச்சிருக்கு? Instantaneous at an instant. ஒரு இன்ஸ்டன்ட்ல ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் இருக்கு. At t is equal to 1 second. அப்போ y equation தந்திருக்கு, ஒண்ணுமே இல்ல. y or x நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். x or y, that is not a problem at all. இங்க x னா கொடுத்திருக்கு, you can take it as x or y, no problem. Okay, so what is y here or x here? X equal to 5 cos 2 pi t plus pi by 4. 2 pi t plus pi by 4. அப்ப இங்க என்ன கொடுத்திருக்கு? டைம் எவ்வளவு கொடுக்கணும்? டைம் is equal to 1 second தான் கொடுக்கணும். So டைமுக்கு நீங்க என்ன கொடுக்கணும்? 1 second தான் கொடுக்கணும். So what is the equation? X equal to 5 into cos into 2 pi t1 னா 2 pi plus pi by 4. 2 pi யாரடா? ஆல்ரெடி சொல்லி இருக்கு. ஆல்ரெடி ഞാൻ சொல்லிட்டேன். 2 pi sin function, cos function ഇവരുടെ എല്ലാം പീരീഡ് ആണത്. That is the period. These all are the period of sin and cos function. Repeat ஆகும்னா சேம் ஆன்சர் தான் வரும். அதான் மீனிங். sin 0 கூட 2 pi ஆட் பண்ணி again 0. cos 0 கூட 2 pi ஆட் பண்ணிட்டேனா again cos 0 ட சேம் வேல்யூ தான் கிடைக்கும். cos 30 plus 2 pi, then what is the answer? Again cos 30 தான், because that is the period that repeats. The value will repeat. Clear? Okay, then what is this value? X equal to 5 cos pi by 4 only. Clear? Okay, set. So what is the value of cos pi by 4? எல்லாருக்குமே தெரியும் pi by 4 now what is the value? Cos pi by 4 now 45. So cos, what is the value? Cos 45 1 by root 2. X equal to 5 divided by root 2. Option இருக்கா? செக் பண்ணு. Yes இருக்கு. இங்க இருக்கு 4. Option 4. So that is the answer. Okay va? Clear? Yes.
next question. In the question check one. So now I explain panna how we do that. That is amplitude concept. இப்படி வந்தா நம்ம எப்படி क्वेश्चन செய்யணும்னு பாருங்க. ஓகே, क्वेश्चन வச்சு நான் அந்த டாபிக் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, using this question. Here question is the displacement of a particle performing simple harmonic motion is given by x equal to 8 sin omega t plus 6 cos omega t. Combination. Already combination we can take sin function plus cos function combination. We already solliirukku ella harmonic da combinations we took. Clear? For sin function cos function combination இப்படி வந்தா இங்க ரெண்டு ஆம்ப்ளிடியூட் தான் இருக்கு. y equal to a sin omega t தான் வரணும். ஆனா இங்க யாரெல்லாம் இருக்கு? இங்க ஒரு 8 இருக்கு, இங்க ஒரு 6 இருக்கு. This you can consider as amplitude 1. This you can consider as amplitude 2. Clear? So amplitude 1 இருக்கு, amplitude 2 இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு question வந்தால் resultant amplitude find பண்ணதுக்கு நமக்கு ஒரு மெத்தட் தான் இருக்கு. நம்மளோட வெக்டர்ன்ற ரிசல்டன்ட் எடுக்கிற மாதிரி what is the equation? Root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi. Cos phi னா அதுக்கு இடையில phase difference தான். Sin cos. What is the phase difference? Sin and cos. Pi by 2. Already சொல்லிருக்குல்ல அது. Sin cos இடையில phase difference எப்பவுமே யாரான? Pi by 2 தான். Sin 90 minus pi by 2. Yeah. Cos 90 minus pi by 2. Sin. Clear? So root of a1 square plus a2 square plus cos phi. Cos phi is what? Phi is equal to pi by 2. Okay. Sin theta plus pi by 2. What is that answer? Cos theta. So answer our phase difference pi by 2. Then what is this answer? Cos phi is equal to pi by 2 na 0 veru. Then answer should be root of a1 square plus a2 square. a1 na yaru thandirukku? 6 thandirukku, 8 thandirukku. So 8 square plus 6 square root of 64 plus 36. What is the answer? What is the answer? 100. Sorry, root 100. Clear? Root 100 now what is the answer? 10. Option irika 10 meter. Check pannu. 10 centimeter because this is given in centimeter. So you can just take it as unit as centimeter. Yes, we have answer. Okay. அப்போ நம்மளோட டைம் இன்னைக்கு முடிய போறே. நம்ம இந்த remaining topics we will discuss in the next class. Okay. நம்ம இன்னைக்கு simple harmonic motion, oscillation, periodic motion, oscillatory motion, simple harmonic motion உட displacement, differential equation, velocity, acceleration, அதோட graph. There is no need to by heart anything. எல்லாமே நம்ம சொல்லி இருக்கு. You should, if you have any doubt you can ask, or otherwise we will wind up the class. Tomorrow you have a botany class with BBS Babi sir. Okay. Today we can wind up the class. The remaining topics, stay tuned with Ken கூட இருக்கு. எப்பவுமே നിങ്ങൾക്ക് class தான் இருக்கு. next botany இருக்கு. again எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே கவர் பண்ணுவேன். ஓகே. ஸோ ஃபிசிக்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீட் எழுத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் செலக்ட் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணினா யூ கேன் ஈஸிலி ஸ்கோர் குட் மார்க்ஸ் இன் ஃபிசிக்ஸ். ஓகே, கிளியர்? அப்போ ஃபிசிக்ஸ் கான்செப்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அகெயின் ஐ எம் சேயிங், சும்மா பை ஹார்ட் பண்ணி அந்த ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன் கிடையாது. ஸோ யூ ஷுட் லேர்ன் த கான்செப்ட் வெரி வெல். கிளியர்? ஓகேவா? ஸோ இன்னைக்கு வைண்ட் பண்ண போறேன்னா இப்போ டுமாரோ நமக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, டுமாரோ botany தான். Again we will repeat the class. Okay, clear? By all of you. Yes.